kagera segi era ere mona na watanga na sa umrai kama na marende kasi kende avene bono matipa maranja kama istijarero aina kwa kusikana kitu wakana kare kwa hiyo kweli maarifa ya muhiri wa hekima. Kwa kweli maarifa hiyo haijakaribia, hapana kalima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Hebu Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za
yetu ya Ukristo, maana ya kesho tuyajui. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, ulitupenda sana, tulikupenda sana. Aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia. Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi,
wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika, twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje? Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha. Kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina
Limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee, anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee, anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka.
tutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Musafara na wakobo munene na wakobe kwa sanduke ngia, abantu nabo bakoragera buya gwatinde kwa na masikani ekereke nene naki obo matebo gore na Yesu gore moyo rosebo matebo na Yesu obo buya gore moyo rosebo matebo na Yesu obo buya. Musafara na wakobo munene na wakobe kwa sanduke ngia, abantu nabo bakoragera buya gwatinde kwa na masikani ekereke nene naki obo matebo gore na Yesu gore moyo rosebo matebo na Yesu obo buya gore moyo rosebo matebo na Yesu obo buya. Chaya ababino Ezeye twezi na maeditore Tairora eleseye Emeliko migo etana elesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amari na chisembi cha ombosa Mawagima yesa tayo Mawagona mawagima bosa Chaya ababino Ezeye twezi na maeditore Chimeso cha ombosa Amari na chisembi cha ombosa Mawagima yesa tayo Mawagona mawagima bosa. Tona botogo kumanya buya goetera se mikorubia obisiko na bobo sakabuya watoreganya buya oro mororo kanisa tori komocha ekereke nene naki obo mate wa obore na Yesu kera elsa te magogo chomonene kera elsa te magogo chomonene abantu nabo togo kumanya buya goetera se mikorubia obisiko na bobo sakabuya watoreganya buya oro mororo kanisa tori komocha ekereke nene naki obo mate wa obore na Yesu kera elsa te magogo chomonene kera elsa te magogo chomonene. Chaya ababino Ezeye twezi na maeditore Tairora eleseye Emeliko migo etana elesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amari na chisembi cha ombosa Mawagima yesa tayo Mawagona mawagima
mosa Chaya ababino Ezitwezi na maetitore Terorera egesege Emeliko etana egesira Kirobo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Omogima yesatayo Obono mogima mosa Chaya ababino Ezitwezi na maetitore Terorera egesege Emeliko etana egesira Kirobo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Omogima yesatayo Obono mogima mosa Chaya ababino Ezitwezi na maetitore Terorera egesege Emeliko etana egesira Kirobo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Omogima yesatayo Obono mogima mosa Chire ase ense yegatira lichuko nigotokorera mono Omonene nigotoko gosaba totinye amariga Amakweri abuchire ase ense yegatira lichuko nigotokorera mono Omonene nigotoko gosaba totinye amariga Tobe nogo sembere wana ekero yesarache bareba kote babakiwe Itukelo amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera talo Tobe nugo sembere wana ekero yesarache bareba kote babakiwe Itukelo amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tabe Abamatigiro n'abamino bambuye sangwa chare abatinya mariga natogende amonere asoma chomuya asama kweri ataberinde Abamito abamatigiro n'abamino bambuye sangwa chare abatinya mariga natogende amonere asoma chomuya asama kweri ataberinde Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe Itukelo amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera talo Tobe nogo sembere wana ekero yesarache bareba kote babakiwe Itukelo amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tabe Tobe nogo sembere wana ekero yesarache bareba kote babakiwe Itukelo amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera talo Tobe nogo sembere wana ekero yesarache bareba kote babakiwe Itukelo amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera talo Tobe nogo sembere wana ekero yesarache bareba kote babakiwe Itukelo amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera talo Tobe nogo sembere wana ekero yesarache bareba kote babakiwe Itukelo amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tabe
ikatokwe obugima bwaitu nigo bure obwenge muno amatuko aito ase enseye nigo abarire goetera ase ogukwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri bono amakweri tawate kobuwa ase tore intwe ikatokwe obugima bwaitu nigo bure obwenge muno amatuko aito ase enseye nigo abarire goetera ase ogukwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri bono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde Chando yenseye, toye tige enseye. Ekiagera mangana eritangani, aikire goeta he. nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde ekero agochicha nigo akoira bamito tutabararerinde aigo itserio bono kwesase otairoke aigo itserio bono kwesase otairoke nigo munairo kama kweli ekero agochicha nigo akoira bamito
barorerinde aigo isayariabo kosase akairoke aigo isayariabo kosase akairoke omonene otoremie ekera korensaya ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi omonene otoremie ekera korensaya ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi Amakweri tabati amabera Niga gocha incherende yofi Atigaba na chintakana Atigaba boraka Totebi kyo magete Amakweri iyo amabera Totebi kyo magete Amakweri iyo amabera Amakweri tabati amabera Niga gocha incherende yofi Atigaba na chintakana Atigaba boraka Totebi kyo magete Amakweri iyo amabera Totebi kyo magete Amakweri iyo amabera omonene otoremie ekera korensaya ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi omonene otoremie ekera korensaya ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi omonene otoremie ekera korensaya ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi omonene otoremie ekera korensaya ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi omonene otoremie ekera korensaya ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi omonene otoremie ekera korensaya ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi ekagera tomanyete aye naye omabui wa marasi La
semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane torendo semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane torendo semeria ma emambie montororane Yesu kagocha kwa heri tumerane torendo semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane torendo semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane Ninakupenda zaidi ya vyote vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa.
Tururo mwana mako kirasore obakwe na ndabo baneke banere semambia rero kero watu anchiri turase family musombo ma okorangnese tumirwa sukubwenze kwa mwere miaka 90 years iyo sabana be family barendire umwiburi igasa maskani abene mana wakwande buyanga bayibori tubarende tubakorera stoko nyara butaswe wao pia muna seri bageri asenkeye urabo ko batarira muna Joseph akwanete ase abana bamwabo n'abantu bamwabo umana tarire nkeye karabe buri bonsi barengo batimugura sukuwenze Bible barenga bengencho asengencho kobeka emisingi ya bene sabana babo spesali emisingi y'obunyasaye emisingi y'ekisemi emisingi ya maskani ya bene sabantu bonse tubatesa mubakawo mono barende obamo n'obwanchani bagendere ko base family bachokoro bayibona bachokororia mono basenye asoma bwabo kera wa kwande buyanga kero muntu munyaburunge agutumoka gura sukubwense bantu be family ya usabana bae nigo bagoseneka twasabira amaseni abana ase family ye bagende gukina kemuika mbasubogera bakolege kwano kwao ubutuko nasomo basukegera sabe buri aba babatigire asama boko aramaya ayara soro monemeganda program kego chaka tukulia lero tuete sama okawe na umurai au Master of Solomon Pastor Matara omanane omutume kasencho ya bene baigo nandekero pastor nera teringa liao chege chiwika tukumuke na okobone kebeneri tuetigira kuranje kwa sons ni go tsumotoria amen Biamano Pastor David Mumanyi asogotoire nsemeyo twa mowa krenya sai ase linganelio buno ko bangwa ikaransabo nanda asota bekiri tigo ikaranso ekiagara chinga kinchike uratumine iga ikaransa kolengana buno gotebwa igo twachakira bono matanga ya iga ntutwara matera amange ibungo igo tutumina nga gendi buna utagete aya bono tigatoko gendi kurwa okonyora ntu igukoira buya oremereria bia mono mongino yo Agnes iga sanyo metuka iga bamura bamwabo muri sinyakora nabo isike bamwabo mbaro nari kubolinga onye baliga batenene bachasende bamura bamwabo nyakora nabo isike bamwabo inchungo go chasende konya mbayo igo bankonyire mungina nchubaba mo ndo seria sago itayo nandi kugocha matanga abandi tigakonya kubekerio nandi chikomiti chike gusebono mutagwanja abandi ochi batereine babere batatu iga bantu batebiri batenene ebiroge tuaretete kurugoro bakanande rero mambi bisaine abantu bonse ekebunegete toikaranza kera kyo tobekere kando gona arwa matangazo muntu taterena pi mbarabi bano mwegu narangeli mwambwatesi mbarabi abere ya ngogosaba ningotebe dira ni aye ni nditagete chinsa chiaye bono inche bweka ngutwara igo nabuaba nabuntagetega tenenaga tena buna mutenenego beka baba gatio ibuna momo begetego igo bora bona tuacha kire igo bakwananire tata anduru chibicha amasakara koera monsabe abanta gita barusiku ebicha ya bene tata suko mogaka gocha so mongino yo suka gocha mata ukulima iga suka gocha abu igo ande rengani gosi igo
bankumbule bichanga toro baukora mogokora mwante sarutiga bankwaneli iga inainu kora magochiguru nyasaye mabu genda mwikaranse mbuya mona sogocha mbuya mono mana bakonyiri mbuya mono omongino yanginesi na ibore tue alibo girango yaramba negene nga bamura ba mwabo na basike ba mwabo onye baro na barabacha mwisi ko ntebe ngande te tatu mwabo na mau mwabo enda nyora na sale kiro mutu mamo mwabo na mwambu atesi buna mwikala stego kana kirigo ni moreta buari kara kanyika buari oyo goikasa ari mo ate buari ara kanyika ni morete ncho bari arangeria ka tokora cha sindi di kondo ka tanlingo kona limbuate koboko abe narangeirie abantu baminto Korunyaramba Getenga South Mugirango Kisii constituency Kisii county tena abantu baruwa ugabugo bamwabo Agnes igo tata anduru nga ibano wachete anduru tena buya digerelie bicheyo mwadigerelie biche kamili nande bono chise chisano ebiche ko bwatengi yego ebiche ko bwatenga ansu mo kora mo montebi abandi mukia mako iguru mwakoyo torenga ina tigare abandi mukia mako iguru mwaba kwa na inu kakimuna mangana bia mo ganda mwikaranse ngali kondo lirinde mwako yakoro gusaba mwaka basi intara kuana raburensi omba soche gocha inara na matamana oyo ngokwana njengo ujari shiongono noyo nyabuari nero korua omongina Agnes barongo magega abantu ba nyabuari abamwe abarongo barenga abantu batano abako abwati igo bara abantu bane abwo mongina bwari ara abako bwati igo bara abantu kianda abwo mongina nyabonyi aro mwako igabwata bangina barato wono egento na 10 nganche mondi yetinga barongo noyo minto esa masakara yunga muntu nyabwatari kirio igonga ngai nyabonyi osinga barongo ga igatonyete atega pore onye ndinche ndaso mabuya tedi mangana oyo nere mo murono monene oyo barongo kuru Nyaramba nero oyo na kierna murangeri akwane terimo ruasabe aba na bamwabo baba Ezekiel aya ninkorete libagali ino ndiro mbia mono mwaka mbia mono abangina nto chaka gusinyana na inwe kirango mata kara kirango iga ntoiko babanya kirogo goetani nche libagali yoyo ndikorete ngaki ndiro aba
chire bota ukwa ni familia bana 14 no toleterere basaru tikoranga ki karansi. Naomba hawa wanafunzi wa Excel kwa kwenda kujamaa cha Excel noe kwa takitobe bango mataka haya isipogenda kwe jenda chukuli kwa koba tukuli kwa kanyika walimo achega iga era bata bakutera kutwa mutu walimo statement walimo statement in a minute walimo statement in a minute. Tunaombea familia faraja ya kipekee wakati wa msiba, na tunajua kwamba Mungu atawafariji na atawatia nguvu. Asante, wacha wape wimbo moja. Sijui ningeleta staff. So let them. Tutatwara lunch ya bana omwalio kurumaega na okay. Kwa hiyo ya banafunzi abo byamono na balimu baito balimu bakira sobonge nande balimu tagete Excel irabano biye gokoria ne chipasi ne chinyinge bwate byamono turochire bagutana gento kiabo ne sukuru enene nkongu bono na igure riogi ndiro eriogi dibense bono asomongina agachire kwa ya Nyabinyinyi mogocha bwango lirina ruwa machiko stoko gende bunu tatageti okoremereria mambi ni chuma mambi ya ni sabato onyoru mwikonya sawo konye akuruwa buna ndi chuma piri nero
egento keri mutanganeti mwabeke na mbeli gocha bwango chikwaya chiachire leta mangana ino mutua mangana inache mutua kwa endete cha echegoteba guchinchira nganto batibaga libaga narito kurwari nyinge abantu batere nona matera sita pi bakaero mutu It's 11:20. Yerusalemu kitabu gecha Yerusalemu no machoka rigoro toramenye otorenda mogoko ekero twabuire kurenseye natomenye na Yesu butambe Yerusalemu no machoka rigoro toramenye otorenda mogoko ekero twabuire kurenseye natomenye na Yesu butambe oyo mito nuri nukuranga ogitalia seto libano ase enyanja yekerore nase chenchera chatabu oyo mito nuri nukuranga ogitalia seto libano ase enyanja yekerore nase chenchera chatabu Simurenseye tiramba tebe obuyabole igoro amache yobo gimanareo nomotebo gimanoreo abamitomwe simurenseye tiramba tebe obuyabole igoro amache yobo gimanareo nomotebo gimanoreo oyo mito nuri nukuranga ogitalia seto libano ase enyanja yekerore nase chenchera chatabu oyo mito nuri nukuranga ogitalia seto libano ase enyanja yekerore nase chenchera chatabu Chenu Kikelu soa ale somo chomuya Merene yeso manu nyasare Tochenike to somo chuya Indora ke ale taliege chenu Kikelu soa ale somo chomuya Merene yeso manu nyasare Tochenike so much ya bonito nuri nukuranga ogitalia seto libano
Matagalunya kwa mega. Yamono nyabinyinyi asogotero kuya Nyasaye abaseni ili ugindiro lirinateba nkoirorande abasabagani baito bagocha efamily nigere nyinge ekeremo ko bakwani yukoza mechande menge igo mu bakwani kale nandi nairorire asa abaikire goika na atigire ababwate tamaoko mungino yonga kyakurugo baba ngakya kurugo Rosie okoli aisu weke teki bono karansa bono kanyeka bono karansa kanyeke ekwa yerawo koronga matagaro timaiti gento giacha kaba abasaja bakete aisuru kwena remereria Babeli alifanya sanamu ya dhahabu na akaisimamisha katika uwanda wa Lura, akaamuru iabudiwe. Vijana watatu wenye ujasiri wakakataa, kamwe hatuwezi abudu sanamu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu na atukuzwe. Mfalme wa Babeli alifanya sanamu ya dhahabu
akasimamisha katika uwanda wa Lura, akaamuru iabudiwe. Vijana watatu wenye ujasiri wakakataa, kamwe hatuwezi abudu sanamu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu na atukuzwe. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Tukiwa imara kwa Mungu, majaribu ya tatu anama, tunaweza chukiwa na hata kusalitiwa, lakini Mungu wetu kamwe hawezi tuacha, atasimama nasi daima, hata kwenye mateso makali. Imani yetu isiyumbishwe. Tukiwa imara kwa Mungu, majaribu ya tatu anama, tunaweza chukiwa na hata kusalitiwa, lakini Mungu wetu kamwe hawezi tuacha, atasimama nasi daima, hata kwenye mateso makali. Imani yetu isiyumbishwe. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Biamono nataka buna narwa matangazo balisi karansa amatangazo balisi narwa matangazo basta bweko weta balisi karansa twateba ng'abageni kibagocha okwani oko abana 14 kao bakwani bonsi mago
na rwa matangazo abageni kimogoja mwigo kwa family, you go straight, you salute kiara abantu bari 14 ndio mboben kwa rese gente mbwatesi ya committee bono na boliri chiengu ekarenta itugo chake gento kiraiga chiengu emogo chabwango ni namba ilimo kubeka onye namba 18 data chiengu no ya Rosinafera asago sing gawo no ago sing no mobasto yo chira na balisi ba chira pi onye edisuitie ngima ya mugutano erega Rosi chete pi onye ndi yali ngesaba tukange yasiye kwa bya mwana basta singe chogo chana balisia singe nchoyo kwa Rosi enganengia yokomo omoyo ekwaya bono kere kwaya ye kuruo echinde ninchirete adisa sechinga kichiaye ngocha kandi kwa chibicha bono ngocha kandi kwa chibicha igetiga nyatara anyakwe Douglas nyatara anyakwe beka masoesi nyatara anyakora masoesi aha wageni katene Kiswahili wageni ambao wachapita kule kwa boma kunao vyakula vya mchana. Ukisikia tumbo haina kitu utatoka pole tu upate chakula angalau urudi hapa. Iko tuarua matangazo asiendagira matangazo abantu mbalika bali bakorosi chindagira tojiko ligimonto onka abantu mbaro tuabegete ayoro ko batebinga mbobenyi gwete bono eye nere kurukwanga nakira tuanyoroka inge motarigo tujagira watera chiengu ngo bakaneti inche nakirete kurugoro basa jambalenga mwegu barana kumbure genteke Subiri siku ya kurudi Mwokozi, tuende nchi mpya. Subiri siku ya kurudi Mwokozi, tuende nchi mpya. Mji wenye utukufu ni mji mtakatifu. Tazamani masikani ya Mungu na wanadamu. Mauti hatawepo, hakuna maombolezo.
yeye ndiye njia pekee, kweli na uzima. Tukimtegemea ataongoza njia, tuingie mbinguni. Tukimtegemea ataongoza njia, tuingie mbinguni. Mji wenye utukufu ni mji mtakatifu, tazamani masikani ya Mungu na wanadamu. Mauti hayatawepo, hakuna maombolezo, Yerusalemu mpya. Mji wenye utukufu ni mji mtakatifu, tazamani masikani ya Mungu na wanadamu. Mauti hayatawepo, hakuna maombolezo, Yerusalemu mpya. Mji wenye utukufu ni mji mtakatifu, tazamani masikani ya Mungu na wanadamu. Mauti hayatawepo, hakuna maombolezo, Yerusalemu mpya. Mji wenye utukufu ni mji mtakatifu, tazamani masikani ya Mungu na wanadamu. Mauti hayatawepo, hakuna maombolezo, Yerusalemu mpya. baminta bamukirite ing'aki mogokira abanto batera gotera korugoro bakansi mokirite ing'aki moko batebia. Haleluya, thank you. Nilisema ya kwamba sasa tumeingia kipindi kingine wa kuchukua picha na video. Nilisema kitinda mimba anayeitwa Nyatara Douglas. Douglas asonga hapa mbele. Douglas achamutua abamokwa ni family karatiga bono karatiga amokwa ni family ndemereri family ebwata abana 14 kaokwa ni amako 14 na ya 16. Naomba Nyatara asonga hapa mbele. Nyatara asonge hapa mbele. Buna pastor Kengera akolire igo abageni mwensi kigogoja kora igo. Thank you Pastor Senior mbuyamono. Nyatara cha mutua na ne kambani yae. Nyatara mutagukira Nyatara ngayachi moigu Nyatara Nyatara ikia baba nchu wewe ndio kitinda katika familia hii, na naomba ya kwamba ukasongea hapa mbele na kikundi chako chote. Sukawe Nyatara abuo Nyatara ronga kuruguru kwa manya sokoba kwa manyiriria abugo iwa bono bali bachira Nyatara inchumwensia bali bachira Nyatara iga bono muko bakumbulira maiga kiyoriseri
aba bali bachira Nyatara baoroka, wale wote walikujia Nyatara, wasonga hapa mbele. Bali bachira Nyatara ponsi pi mungu na nchibu wangu bali bachira Nyatara nande na inu mwaligerie bicha mwanya gwakubicha getie kegesagesa wambo nene bati nande mwasimairi igo mwakoli mukora mwante koraiga kamurancha koraiga bia mono ino abantaba pest. May God bless you. Enda moi karansa. Aha. Ina ba mukwani oli mwachira. No mukwani limutua. Bia mono. Na chire oyo kurugunga nero kunga Naomi Nyarangi. Naomi Nyarangi asonga hapa mbele. Naomi Nyarangi. Naomi. Igo. Kenny. Atentu ajito kwa Naomi. Ngi otigarete kerwo. Ntagete Naomi ara oroka abwe family ya Naomi yoka bararusiwe bichaba kabandi kara kanyikake kara bakando kaundo moje nimba bange mukora rusiwo wona Naomi inumweka matuko nare yechibiche na yande nara herete wochi gatebi mukungwa njitu akwe bicho ko bono otakora nyore yekeni to kumanya guchimoino tata Nyasaye mbuya bakonyete nande mugweka na Naomi bona bali muacha kwa minhajili ya Naomi. Bali muacha wale wote walikuja kwa sababu ya Naomi na Ken wasongee hapa mbele. Aba muachira abande bera kurumaega karukurua kusalimule bicha igo wale walikuja kwa sababu ya Naomi na Ken. Naomba wasongee hapo mbele watolewe video pamoja na bicha kwa pamoja. Video pamoja na bicha iko pamoja tena kwa runinga yetu ya Inuka TV etule moyo, yani moyo etule live. Iwabuno go ikaka beka Inuka live. Mukinga maoko ikaguchigoronya taiko batia. Mwenyoreta se karanzite mbia mona sogocha nyasabande ndiri. Bia mono. Urita nyuga ejine chibije jiuka. Gokonya tinda gwaka bicha onko irore ninko irore. Baba matebi. Sister Nchua ngakiri kire majoge pasi sister bakurunga majoge sisters abutoka rusiri meru ngakitoko ba abo minto sister tena kurwa mutukeke engera kuchia machoge bone bwate tense abe bakonga machoge sisters group mbabwate ne basa otaba kiombeke tonya koborire ngachire ime kiaga tulio mukumbulire igabona timbwati muntu konya gateba nga inche secretary inche omogachi mumanyire iga bante tuaru wao mbata gitukonya kumanyanga ya secretary lingana li mwamu nebesa ni pasa oyo nero bwate baba Brenda
na bakororeka n'omugachi na bamoko n'omugachi mukumbulire basa igo na umisuka gocha go bagukumbulire na ndoko ngane chekie kale nchiriri ntambe goikebere chekie ere open na umebaba umanya soko gajenda chekie yite tuerua genda bana sisi kora iga mako sisi bia mono thank you bia mono bone chibi chanko rundo kokorundo kaguoka monto otaire nande kwerende otaire eliboti yo waka chibicha to konya gotoita chibicha rioka no ya mobue kwa etu genteke igo boro na achire kare na ruwa se Naomi na achira se Jared where you Jared yo moro chibuna nkonya kogenda kanyako kolia masoesi abantu ba next nabura yo nintwe kanyako kola masoesi I've called Jared where's your husband do you know are you sure that he's coming okay where are you come there yeah yo bera Jared bera kuruguru usemule nda bana mba muhurwa buyaure thank you Jared stand still bali muacha wala ambao mlikuja kwa sababu ya Jared naomba msonga hapa mbele wale walikuja kwa minahocho ya Jared naomba ya kwamba wale walikuja kwa sababu ya Jared wageni ambao wametoka nje na karibu ambao wamefika naomba tutulie utulivu kanyakue banga engo ikirandi aha hawa wamekuja kwa minhajiri ya nani Jared nimearifiwa ya kwamba kuna principle you just come here where I am you make a statement in a minute principle you know yourself. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi kwa majina naitwa Philip Tanui. Tumekuja kama shule yenye mwalimu Jared anafunza. Tumekuja kusema pole kwa hii jamii kwa jumla. Poleni. Asante. Thank you principal. Thank you so much. May God bless you. Munae mikono. Nyanyua mikono. Wote. Kuelekea mbingu. Thank you for coming. May God bless you. And I know you remember where you were seated. Thank you. Brinsi, thank you for coming. Thank you. Mwainyora saba gani baitu bako ikaransa. Principal. Ulikuwa umeketi wapi? Ulikuwa unasimama? Sawa. Sijui ni watu wanaongea, ni wale ambao wanaingia, ni wale ambao wanaketi. Ukiwa umeketi tena kelele ya nini? Naomba tutulie utulivu. Naomba Ege Tonto kwaya ya Ege Tonto hawapo, thank you. Ege Tonto gale kana atoire ngai bale Ege Tongo
Egetongo nju. Egetongo abamugu tirimbo kamwike egetongo nju cha. Egetongo kindly come. Egetongo. Ye nanya gutiga ngaki na ronte ngaki ngere kwa ya igikumbure. Egetongo ikina ruro. Egetongo ne kemo gyoka. Egetongo is just only one. Egetongo ikitoka Nyaronge. Ikitoka Nyaronge. Hapo tulia DJ kidogo. DJ kidogo. Naomba hawa mnao salimia wenyeji. Sawa. Thank you. Tulia. Nyumba ya usafi. Nyumba ya usafi. Ile ya chuu kabisa. Wanaume. Pamoja na hiyo. Na hii ya chini hapa. Na hii ya chini hapa tena. Wanawake wote. Already have communicated. Yes. The point in the pocket. Hii ni kwaya gani tulisema? Na batenga basaja ambayo hiyo tuwaelile. Basaja tuwaelile. Gena nonu musarorore. Walichukua taa zao kumlaki bwana harusi. Ajabu ni kwamba wanawali watano walikuwa waji. Gatigango ngikia. Mwakora. Otero kwate ni mwaterete. Aye tata karai wango DJ ntegerere. Obeke bakurusi. Nitoko twa batembe yamono. Babekera ngo otero kuna bakumburite. Yesu no musanyo nare nere bionsa sende senkoro ya nena buete wonsi nigare bunege secha kerigo kasende kingane tensi biwembo mohima sobororo andemia sebecha dambisa antega mote kama komosi nerege secha ekia ngena ngenye ndabu senkono ya nena buete bonsi. Erondo siro wechanda no bororo wane nero botambero asambate mwa na tubutire dosipi no nyemewe kano kore koro nero romore ndione nzeyo siya nyangire na saikanya tema konde na yeso ni bomo bui nerege secha ekia ngena ngenye ndabu senkono ya nena buete bonsi.
Omega ose komwatoka komwegenete na komokorera ongitera no moreno tikwogo akende nyigotire nendagera ya igoro niso asobonene ndolongo sobwaye sechindo chechomogo kochire neregesita ekia enangene ndabu senkono yande nabu etebosi. Amen. Kaki mwa tebi amen. Kaki borona inu enda mwa mwita ko banse. Hawa ni akina nani wanaoingia? Okay. Eronge kere kunya Nyaronge. Alafu Evanis Kanyago kora SOS. Nandi na nchire chukua ebono chikubwatia echikobeka matera menga mengi amengi Sasa jana to kabu nalo ilmu umekutana naye Yesu akubadilishe akupe jina jipya. Umechoka kutanga dhambini, alibadilisha Sauli akawa Paulo. Eleza habari za Yakobo, kapewa jina lilobarikiwa. Jina lake kawa Israeli, nawe ndugu yangu atakubadilisha. Je, umekutana naye Yesu akubadilishe akupe jina jipya? Umechoka kutanga dhambini, alibadilisha Sauli akawa Paulo. Eleza habari za Yakobo, kapewa jina lilobarikiwa. Jina lake kawa Israeli, nawe ndugu yangu atakubadilisha. Nibadilishe, nibadilishe Yesu wangu, nibadilishe, nipe jina jingine, jina lenye mibaraka, niondole jina la laana, hilo lisilobarikiwa. Nifanane nawe Bwana, niitwe wako, nibadilishe, nibadilishe Yesu wangu, nibadilishe, nipe jina jingine, jina lenye mibaraka, niondole jina la laana, hilo lisilobarikiwa. Nifanane nawe Bwana, niitwe wako. Simama na neno lako, uliwabadili wakawa viumbe vipya, ukawapa mibaraka yako, wakafurahia matunda ya ukombozi. Nami nakukimbilia Bwana, unifinyange tena, uniumbe upya, jina langu liwe na baraka, nawe ndugu yangu atakubadilisha. Walosimama na neno lako, uliwabadili wakawa viumbe vipya, ukawapa mibaraka yako, wakafurahia matunda ya ukombozi. Nami nakukimbilia
Nikikimbilia Bwana, unifinyange tena uniumbe upya. Jina langu liwe na baraka, nawe ndugu yangu atakubadilisha. Nibadilishe, nibadilishe, Yesu wangu nibadilishe. Nipe jina jingine, jina lenye mibaraka. Niondole jina la laana, hilo lisilobarikiwa. Nifanane nawe Bwana, niitwe wako. Nibadilishe, nibadilishe, Yesu wangu nibadilishe. Nipe jina jingine, jina lenye mibaraka. Niondole jina la laana, hilo lisilobarikiwa. Nifanane nawe Bwana, niitwe wako. Nibadilishe, nibadilishe, Yesu wangu nibadilishe. Nipe jina jingine, jina lenye mibaraka. Niondole jina la laana, hilo lisilobarikiwa. Nifanane nawe Bwana, niitwe wako. Nibadilishe, nibadilishe, Yesu wangu nibadilishe. Nipe jina jingine, jina lenye mibaraka. Niondole jina la laana, hilo lisilobarikiwa. Nifanane nawe Bwana, niitwe wako. Kumbe watu wakiimba hapa duniani onya abantu bagotere ensi yiga yakere turaiko asomo nyene ngaki ensi irabe te ko ba mo beta ngaki moko batebya. Thank you. Evans, where are you? Come have frontier. Korabuango kurua bone nkogenda asimonta atari komboria nokoreta masoesi olio mwanchani ngayare Evans kwa manya sogoterena ma wo mwarabu na chale diakora beka bana gatimo urwa mwaibera notice yo kara akwe bicha ya ino yoka monga kwa etageka. Wale walikuja kwa minhajiri ya Evans wasonge hapa mbele. Wale walikuja kwa minhajiri ya Evans wasonge hapa mbele kwa haraka. Mere ni anyango kora masoesi. Mere ni anyango kora masoesi. Mere ni kanyango kora masoesi. Hawa ambao wanaosongea ndugu na dada ni wale ambao walikuja kwa minhajiri ya Evans Onuko. Tunawashukuru sana kwa kukuja kuomboleza pamoja na Evans. Tunawashukuru, tunawapenda. Inua mikono, nyanyua mikono. Asante sana. Mnakumbuka kwenye mlikuwa mnaketi, mtaenda huku mketi. Mera ni bisieri. Meron bisware. Meran. Oyo ko irete no are. Tata kara kumburu bichego, kara kumburua. Aye, merani. Mubu ati bana. Kiba womindo. Ngaki wakati birinka ngakire. Yo.
wale wote walikuja kwa minhajiri ya Meron wasonge hapa mbele. Okay. Hawa ambao wanaoingia katikati ya uwanja mtamsalimia baadaye. Naomba mnisikize. Mongina karatiga, mongina oyo karatiga nyabonyi baminto. Motubo imwachira. Make sure nga nale visible. Principle mawa iga bugo. Ebiche ina kwa to salie bicha ronga sokorokana. Digere dinae kwa igora maisoko cha sende giga. Igo. Bakumbule bichanga kwa ekoera muanga esigino. Oyo kwa ni family karatiga. Amo kwa ni family tiga. Amako ko chigoro nyasaye. Mbia mona ige mwate ngambia mona sogocha family tiga lego. Meran. Meren karatiga ra kwe bicha mama nyoro kuchika nefe amubekere tayari. Thank you, tunawashukuru sana. Okay, hapo sasa tuburo mwana mutubure igo bamintu bawo cha kuburinga nkikia linga Igo. Thank you. Mutige nero konye kire. Na chire Priscilla. Mbara vya wana bakuoka kake. Niliarifiwa ya kwamba yule nilita alikuwa anaitwa Meren. Si ni Meren. Kuna principal alitoka Keroka, Borabu TTC. Where are you? Prince, kindly, ako wapi? Uko hapa? Songa hapa kwenye niko. Principal. Aki nyigwere kake principal rero lioka. Abalimu, tene na abu asemera ni abu, tole na principal. Moto mina. Obe, mera ninga yale. Na moseli. Ebabuye kaine bono komanyeri ore. Tigabara akwa okay. Meren. Nchugo cha merani ebicheru suwa. Bana rangeri ba Borabu TTC come here. Borabu TTC. Kindly come here. Mutagokira. Gatine biche ya sabu. Bono ngutiga. Maragoba ngakinko ereso. Igo. Bakumbule bicha. Eyeko nga Borabu TTC. Principal kindly a word, not the words. Munyakiro kumbia mono. We Borabu fraternity where Madam Melanie Bisieri works as a dean of students. Ningependa kuchukua nafasi hii kwa niaba ya walimu wote, wanafunzi, halmashauri ya hiyo college kuleta rambirambi zetu kwa familia hii ya Nyakora kwa kumpoteza mama. And we want to tell Melanie to be strong. She has done well together with her siblings to ensure that Mama was taken good care of during her sickness. It is a time to rest from our work, and we know at the right time, at the fullness of time, when Christ comes in his glory, Mama will be resurrected with the rest who have slept in faith to meet her Maker.
So be comforted, because we have the resurrection day for those who have been faithful in their lives for the service of God and humanity. Thank you so much. Principal, thank you so much. You can go back where you were seated. Bruce. Yani natika iko umagwa na mwanga ki na bora chiko sabali baga au ko ngana yo ri kwa ne teli bage geti wikabwerende utararendwa bwerende. This is Priscilla. Yes. Yarire biche yarire Andrew Gaki. Okay. Wale wote walikuja kwa sababu ya Burisira kwa ngama chiko. Burisira. This wale walikuja kwa sababu ya Priscilla wasongea hapa mbele wote. Naende tana nigente kike babu ate mwensi maroko bakugika mwao obeke inuka TV. Ere live ekigusi ere ngaki. Ere maizom role. Okay, thank you. Abambali bacha asengechi Priscilla. Tunawapenda, hata Mungu anawapenda zaidi. Naomba mnyanyue mikono kuelekea kwake. Thank you for coming. Go back where you were seated. Thank you. Tunapo kwa Priscilla tumekuja kwa Joyce yoyo no lia enibo ya asirete kelicho. Joyce. Okay, unajua Joyce nakaa kure Nakuru. Natumaini watu walitoka Nakuru, wengine akina Professor Nyanja. Hawa walikuja kwa minhajuru ya Joyce. Mwacha bwangu nalinko manyense bunere. Thank you for coming. Thank you for coming to condole with Joyce. Thank you so much. Mikono, nyanyua mikono, tunyanyue mikono. You go back where you are seated. Thank you so much. Nimekuja mwingine anaitwa Chaneva. Jennifer Nyenchama. Abango salimole tinga karuo. Abatu akoranire. Jennifer.
Naomba usonga hapa katikati. Picha kwanza ya familia. Picha ya familia kwanza. Jennifer. Linda bana. Principal, how are you? Thank you, welcome. Picha kwanza ya familia kwanza. Munapo nipa isara. Mwalimu tu akoganyire. Tu akanyiro mwalimu. Ebiche isalia. Kirigo tu asalia. Mheshimiwa Njuarwa. Baba Nyaruri njo. John Molis John Yomuga no base biche. Daniel ebiche ya sale kikiri inje ngo batebe. Sale gete atarani. Okay. Tiga bone salike. Okay, walimu okay, songa hapo. Walimu wote, vitendo vyote vya walimu wakisimama hapo, wengine nyuma, wengine mbele. Okay. Naomba wale walikuja kwa minhaji ya Jennifer. Wote wengine niliambiwa wanatoka Narok alias togo ikatuaterena tuatebanga maita abantu nabako akinya sae nabatungita abantu hao onya abantu bakuragira saa 8 ya butuku Narok. Niliambiwa kuna wageni walitoka Narok wataungana pamoja na hawa. Thank you. Nyanyua mikono kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Thank you. Go back where you are seated. Thank you so much. Okay, wanapotoka Dr. Joas. Dr. Naomba wengine mtoke, hiyo gari imeshaondoka. Gari yenu tayari imejaa, toka. Nimeingia kwa Dr. Joas. Dr. Joas. Daktari ngakiwa tigara ibweka. Ese ya kawere bubi. Abana gati, bana, ugati amachiko na maroko. Okay. Daktari mongino na amatanga yako ena buno mongina oroiburu ruwa irole 14 manya ayego kabwate babere muetaine babere musinyaine akoruera mate to komayego sinachite 14 na ande bonsi akababeka buya. Haleluya. Wale wote walikuja kwa minhajiri ya Daktari Joas. Wale wote walikuja kwa minhajiri ya Joas Daktari. Wale wote marafiki watendakazi pamoja waingie hapa mbele, wachongee hapa mbele. Doc, if you have something you want to convey to me, kindly, quickly. Daktari, Nkoboli. Doc, Nkoboli. Abande tena gocha, ebicheye gocha. Okay. Okay. Mota ko igwa pabange. Para bia bakuwa kabono.
mukubuli asite daktari akora kagi bia mono aba mwacha asingencho ya daktari. Tunawashukuru, nyanyua mikono. Thank you so much, thank you. Alice egente keiga inu nganchire nkegendiga tinchu koboli wa maswali maragoba ase utaikorora tutari gukwira buya aeremereria na tamambi ni chuma litukuri kubwatia ne sabato nonyora matera no muika okanyeke. Alice yo ebicha familia ya yo wale walikuja kwa minhajiri Haris, ya Haris wasongea hapa mbele. Wale walikuja kwa sababu ya Haris, tukuje kwa haraka, muda unayoyoma sana, umetupea kisogo. Okonya bakeire inchu. Thank you. Mwacha bwangu gakikia baba. Mam chubwangu soira ini kumburu bicha anduru njina ngege ni tabu unakwante na kodire igogo maite na inu mugutano mwegua ka bantu bago tukwani ku chigoro na inu mwa respond tukwani mugutano ku chigoro na inu tukwani na mwikaranza bia mono. Penuel egende ko ke gwe ke gusinya mutagwanja ngambu yande baranga bawo ta ngambu yande mulisi mukio kaboko iguru hamindu ingona arangeria Penuel. Omolei karibu. Madam Margaret Mato, welcome. Chen, welcome. Hey. Nara mo lei nere Rose, ngayaji kuji. Ngayaji. Ene family yangu. Aye, baba, so imesie kirua. Penu gabuo babo yokorwa siekere nibo nto uru sembo bere ya tokoro usia kwa siake igo turujina yokubwatizo bakumbole bwango. Wale walikuja kwa minhaji ya Penuel wasongea hapa mbele. Wale walikuja kwa sababu ya Penuel. Aba muacha senge nchuyoyi muaba maega. Bono muraba mutu inu muachiru. Ngai mokoba. Maega. Eyembo machogeriri. Aye. Muri negendo. Ai woke magam. Nagi. Suka gocha bande gocha umuikoya. Nchugocha sende.
Oyo ngora muntu bono. Moraburi. Makiagorokwa. Penuel. Mekono kuchio Nyasaye. Babu. Yana mwikaranze. Abana ro mubegete jidi sati chia green. Tenenanga. Tenena green yeye. Mubwate kende. Ya. Ga. Baadaye naigure ngamura chibunja genda. Karansa kio koira na goikaransa kwa kira ba minto. Kenaru aspen welingo mwarora. Ingo Rospera. Rosi pera. Rosi. Iga bano no cheni mogo tenena. Cheni. Obe karati gandara kole kemira. Gabu molisi choni suka. Family na takandara ba Rusi bicha. Imoko genda nero. Maete na nyore Rosi na gwatemo kamba gwikira nyoko. Akirosi gwatema. Na ende Rosi amagi siande abacho kurabu. Bawo mamu no bale. Rosi mwali gotenena no mwali mwarongera uguru ntoguru abantu. Mulisi ronga ruguru rende nibo. Rosi njena koire amaene ke ngwatemete atarani ebicheye koera tata montebi mwalimu mbuyole. You are comfortable. Muraiko toka tanga tiganda iko obi no amono yonde. Okay, wale wote nintanya balimu acha kuru mumbu mugutano wono nchenko barangili ni tingocho kino yo kurangilia baba nora tira linde abande nchugocha abande ngera gocha molende stima chief cheni igo abe barure bobasi mugutano bobasi abande sukagocha sinde tali bibiri mbwate sukagocha baka Pastor Charity bwe district Molei Margaret Mato no ale gabo na baba suka Molei suka mutu ko bareta tole kale kara suka bo kwa bwa to ye tole inuka no mugambi chief cheni suka igo magi suka gabo na baba babiri igo ngoko babuli igo bono mukia mako kuchwe Nyasayo nya taiko bahati karanza kakibuna ngokora iga ngora mine kakitalia mangana ra tuale nandi kimo kwa ni Rospera tiga kumukwanya maoka makaya mukumbule kindi. Okay, ngoi tuale ngabano ngoi Rospera tuachire Teresa
Teresa Biaki. Teresa Biaki. Teresa. Tiango ndole gose ngwambete ko ikera uyu. Ya yense yabere bobe. Abana ba onta gete barakira abuo family yawe igo family ya Teresa na kimwa gote na mo chirete ngaki mbarongo okay mutagukira ai kuamburi gintu kende kitu ambao ujui we ni ulize nitatangaza abagaka baroki gwase bakoba bagakaba ngori ogo mulisi nkonya emiaka nero tanyuge. Thank you. Naomba wale wote walikuja kwa minahajiri ya Teresa Biaki. Wale walikuja kwa minahajiri ya huyu. Mikono kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Thank you. Go back where you are. Kenyenya TTC. Kenyenya not TTC welfare. Kenyenya welfare. Walimu wote wale wako kikundi ya walimu wote. Nimearifiwa ya kwamba kunao members. Jennifer and Maren, songa hapa mbele. Jennifer and Maren. Naroli abantu bakunya kuga chikona gite. Anchege ntekenge salika igoro yago. Walimu wasonge, walimu wa Kenyenya. KYY. Walimu wa KYY wasonga hapa mbele. Nindo cha abantu bakunya kuoga kakitego gonsalirige nteke iga okoko nyigwera asandaro inyuganyuge. My teachers, thank you for coming. I've been told that you have an envelope you want to give. Okay. You know, walimu msimame. Chairman, simama hapo. Walimu simama. Okay. Daktari Ombati. Sometimes I fear teachers. Why? If you attempt to give them the mic, hey, like now I expect you to take 5 minutes. Biyamono pastors delivaga abageni bomonge na baba Agnes orarire na arorire mwachira sobonge
barenga na inche bagoteba nge familia ye igatigire nere menye miaka yonsi na ande baetani ya menyire ngoroke okoboko iga. Thank you very much. Ntwe members ba Kenya Secondary Schools Teachers Welfare B, where Madam Jennifer and Madam Meren yangono omora igarende. Kindly Madam Jennifer and Madam Meren no nyemu arosire ne rebuya motoka saba mino na bande mbarororo. They have been very active members as a group eyo na kikiagera na intutu atokira lero na on behalf ya members ya Bonsi, Madam Meren and Jennifer singing chiebere chinsa. They have sent messages of condolences onto you personally. They have made personal calls na anda abande barachira iga na intubuna tuachire tukeli galio moelio ko batebinga pole na ande gendera kolemereria buna tuatenene na inu gocha moroche na ande ngange tolera gukora chani yomonge na baba tiganko lengo tebanga singenche ya members baito baraiga mbasabere vice chairman ya itolibaga tenyare tugoike ya to komoroberio ngabunoyo singenche tole ne executive officials mwala obakwane elieta lio pastor tindiko yandale elieta oyakoro kwa chapas nyakwana coordinator pastor Bwangire oyakoro kuma isbe secretary oyakoro kuma Madam Cheni Relia treasurer na inche Dennis Omweno chairman. May mama so rest in eternal peace. Pastor Pasha itesta enerto konyero biyamana saribaga. Thank you. Chairman ikinangira marieta ekieni ntubwatera isi. Okay. Ekiombe ngene nda nyore nimekifungia nje. Kindly Magena MS Welfare. Magena MS Welfare, where are you? Magena hapo ndi posa madam anatoka Rospera. You are alone, mwalimu? Welfare. Singing to what took cry week. Okay, which dog? Pora yoka. Madam Rose, our member, family ya Nyakora, Yonsi, tuatebire pole abalimu ba Magena Mesa, particularly boachi, batebire pole sana to your family. Tuagosabira maya, nyasabale mi as a family. Biamono. Thank you, Pastor. Biamono, I know you. Oh, na chira soyo kurukunga kimorocha bana. Ngona atigairi. Ndiye ye kifungua nini? Injuta atakia baba. Na ye. Onyo itanyoko. Kaange nsesa leke kujimaga. Naomba hiyo picha ya familia ichukuliwe kwa haraka. Mwalimu wane kwa ameta kwa mungiti. One, two, three. Isirungwa temete. Okay. Wale walikuja kwa minhaji ya Ezekiel. Wale walikuja kwa sababu ya mwalimu Ezekiel. Bono ka kitura so andi ko se kwa gachiti na yo berte. So asa mo chiri
Oyo rocha macha ali kirenga planet yankonye. Muntu naro kunywa ntetere. Mwacha bwangu. Vija mwakuli. Anduru. Nduru. Nyanyua mikono. Niliarifiwa ya kwamba kuna wageni walitoka Kakamega. Watulia hapo, wasimama hapo. Wageni waliotoka Kakamega wasimama hapo kidogo tu. Wageni walitoka Kakamega. Okay. Wageni walitoka Kakamega. Okay. Hawa ni wageni walitoka huku Kakamega. Hawa ni kolera, ni wacheche. Kolera ngaki kwa Kiswahili? Ngaki kolera? Mukwe. Wanaitwa kwa Kiswahili sanifu mcheche ama wacheche. Naomba msee usongee hapa mbele. Msee huyu mcheche wetu, neno moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Waombolezaji wote, watoto wa Agnes na ukoo, marafiki na aina yote ya marafiki ambao tumefika pamoja na relatives, tumesikia uchungu, lakini tunajua tunaomboleza kwa ajili ya Yesu Kristo, mfariji mkubwa. Tunasema tu poleni kwa family, na zaidi ya yote nasema ni asante kwa jinsi tumekaa pamoja nanyi. Mama Agnes, pata safari njema kwa kwenda pahali pako patakatifu. Kwa majina naitwa Mike Ambasa, nikiwa Basanji wa mzee. Asanteni. Wanasema ati wanataka kusikia sauti ya mama. Waombelezaji wote ambao wametoka mbali na karibu kwa ajili ya mama yetu mpendwa, na wasalimu wote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama Agnes anastahili kupewa pongezi. Pahali amelala afurahie tu. Ni mama ametenda kazi. Ni mama ambaye hakika anastahili kupewa maua. Kikubwa tuzidi kumwombea roho yake. Pahali amelala alale salama. Kwa majina ni Margaret Rugeria, Mama Harriet. Mbarikiwe. Mnawaambiaje? Asante sana kwa kukuja. Tena mkuje, muendelee kukuja. Naomba mketi. Sawa. Karibu siku sote. Kuna vikundi vichache hapa, nataka kuwataja tu. Vikundi vichache sana. Kama ulikuwa unahesabu, tumefika tamati ya umbo wa mama. Kenya sub county wako pamoja nasi. Wucha women teachers, they are with us here. Itiel boys, Nyabururu girls, and they gave us all the things that you see here. We thank you so much. Omoamate, that's welfare. Thank you. Kirango. Mwata kambaleta. Ogoten. Njeni ngangete. Kateli mwanga ama sakara monte beti. Mwanga ma sakara butuire mwante bi. Okay. Tiganja ke afresh now again. Kubet Kisi County,
Where are you? Kupet, Kisii County. You are done. Pado, awachaingia. Narok, Kupet. Where are you? Narok. Songea tu. Already I know what to do. Don't fear me. Okay. Hawa ni kikundi gani nilita? Kupet. Hii ni Narok. This is Narok stroke Kisii. Because time have gone, and you see, even you just look upwards there, it's almost noon. Can you wave if you are not envy? Thank you so much. Thank you. Tumemaliza. Igabona ntoiko gamba ntoiko negotiate. Nsere bobe. Omwamate. Tata. Emotumire. Amatuka na mabeto komanya tigansuke. Kene aba nore mwanya tigera ali maegaria dere songa uko nyuma borongo twara ture bintara kabiri amache no gukwana sukiuchi mae karatiga mwamate inuka nyagusuka aye mochokoro sukiuchi maega now misuka kuru wabu ensembo be. Okay, make your a welfare. This are welfare. Muamate. Ma take into kiango sila bono. Time is very important. Korango ya maokoiga. Inu kugicha muaro kananga muamate kakia ba amate bana. Thank you. Etiel Poise. You pair with me kindly because of time. And this is Etiel. Naomba mnyanyue mikono kwa kupenda kwenu. Thank you. Nyabururu. Again tongirora iwege okongere bono kurua. Ejina jichin sajiri chimbe. Amaja ajire maroko nkurangiri Nyabururu nki abantu barayigwe Madamu umuleyon inki abantu barategereroje Nyabururu gose na amaje bone nkura kanyika ngagitokora bigenda limolimo tata tiria na ande iwonya ko bairesa ko tanyore
asiyekuwepo na lake. Okay, this eye nere narangeli mwara ya Bururu Girls maitege ntongero kwa wa matemu akiwalimu. Kuna mahali unapewa majaribu atarani. Sasa nitafanya aje? Mmoja atasema kitu only one in a second, only one. Pia mwana pastor Seribaga kwa niaba ya skuru yonsi ya Nyabururu principal tanyare tuwe karensi njo taigwe tibuya aretire rambirambi ito ase gusira kumong na Agnes ene to akire specifically singinje one of our staff, that is Priscilla, is our member. So on behalf of Nyabururu fraternity ne team yonsi ya Chirega twarure ngora yeito bene teotigawe singinjo pastor twali bagalika yamuno Rio Kindo Naomba wenyeji msiangalie mgeni akisimama, mwenyeji akiwa ameketi. Na tunao viti ingine inawekelewa 2 3 mbira ibirogo bitara iguruaga. This Rio Kindo mwalimu tena Rio Kindo yakurangiri Prof Andonyancha Robin Kefa, where are you? Kefa Muga, where are you? Onya wasome Rio Kindo nchuo na ndo kasomio. Okay. Ngoria statement. Jana chairman ya Rio Kindo All Boys Welfare Guruguzado Kimoseti. Goteba pole mwalimu ya Sakia na tusometio many years ago. Abana basomete ona bale in various capacities. Ndatebi Onyanja kwa on behalf the new deputy mwe. Pastor or the interim chairman Ncheluko Siemo kwara naimo kaga maragatatu naimo Kirotaro Muga Robin na Kennedy Mecheo. Both are my relatives. To my friend Ezekia Kerarueta America inche na mupokete as a teacher, and I was his deputy principal. He was a good teacher, and the Paul Samna Ezekia, as I have within a short time, I give the chairman. It is okay. Salute and we sit down. Thank you so much. Biamono. Engoto Central. Okay. Baba. Nyabonyi. Ngwachiri. Engoto, come quickly. Or else mbatige.
bone mogotera bibere ne chorus jinsa chekile chirie sese ya rume to manyene bibere na gento kinateba ne chorus naomba utulivu mugambi cheni na mugambi Rose nabwatengana nari kubatebi no moyone nari kumanya ngamotere naende gwetania na bonda abarangiriria kabiro konde Tagete naende tagete kamoreke nabonda sundo kagataya kane karime okusanga kwane okorera kwane kero moyomya kare gosha kero koboka na bakoboka nche agataya akakane tagete naende tagete kamoreke Oboruti waigoro warenganiwe naweseke balya ikomi bebegete anye komoroto tomonyomi kerera gocha Oboruti waigoro warenganiwe Naweseke balya ikomi bebegete anye komoroto tomonyomi kerera gocha agataya akakane tagete naende tagete kamoreke nabonda sundo kagataya kane karime okusaba kwane okorera kwane kero monyomya kare gosha kero koboka na bakoboka nche agataya akakane tagete naende tagete kamoreke batano batiyabo barenga bangaini batano balya bande barenga bariri bakabogole chinzaya komoro
naende tagete kamoreke nabonda sundo kagataya kane karine okusaba kwane okulera kwane kero munyomya kare gosha kero koboka na bakoboka nche agataya akakane nche tagete naende tagete kamoreke Munyomya gatebana bonse bakaganya bonse bagasundoka nabo bakarara botuko gategeturi bonse kabuka agataya akakane tagete naende tagete kamoreke nabonda sundo kagataya kane karine okusaba kwane okulera kwane kero munyomya kare gosha kero koboka na bakoboka nche agataya akakane tagete naende tagete kamoreke bangaini bakamongoria chitaya chabo bagachibeka magutabo bagachokya baria bariri bakabogoria chitaya bakamagamaga basaba maguta korende bakagenda genda asaba onya genda asaba onya sana inwe amona itwe kero babogeta bangaini bakamongoria chitaya chabo bagachibeka magutabo bagachokya baria bariri bakabogoria chitaya bakamagamaga basaba maguta korende bakagenda genda asaba onya genda asaba onya megolele amagutaino maguta tole nalo tagote sana inwe amona itwe abamwasa riri muimugete gakinkieki karansango madam oyore tenti moino abara se tenti moina ababara se mete kusalimura matanga ya tarani inje ngo batebe ina ronga tuacha kabuya karansango tata karansango abantu bonse bai karansa nkunira ngo muga kuyore na maji Montebelli tata mulisi karansuka
inkurira ababara temete mate ababara semete matabu manya muacha kiro mugutano tutarakura matanga ngoko nkuniro musawo yo wata mach monkunire tata kenda saba abubali matabu ya konora kenda simada moyoru nyamira bankunira aba abu emwaga enda gose mongete madam gaki muragenda ngogutigara abona kera abantu barakora bakogenda erebuya gose bubi aki madam kindly nabasabire muikaranze inunganyite abamuteneine gasemete etubwate birugo ebinge abamuteneine ebirugo ebinge sana ebinde biribusa abasaja baminto kake kiya baba ekyo mongina karanza karanza kabisa naloge ntekeke gosalikira abantu likoli goika ngama matarosali kake nasali mbwate si amatanga nanya saliri ikaranza ngo kake abasaja abangotebia aya naomba muketi tiangwa nege swali nabo muko sawa okay egente kenega ko akipi no mbona situ agikiri abana 14 ekiara ko gosinyera gati kabere gekora ngaki omochibu bwenseye okuena buno ko nyago eta umate nigatebire nga orangirigwe ase mugutanore osabira amabera ontebire nga madam Tabita na ile libagali yae bono toise ko chaka nga abantu ngatigara buya nganto gitororane kara kanyeka tiga konya kuboli umuntu ngwa yetu akaginga kali taraegwa kara kanyeka bono tutara sochi nsema chinde abarandi baito barule chobis baraiga senior muronye no ali kurumambia una tuachage to murobilio since morning Pastor Kenyanya, thank you for coming. Pastor Jared, Pastor Rebecca, thank you so much. Bono family ye buna yantebeti ekangeresa maereso bono inunko genda muri maragoba nje ngutigara bambuli nga alibu na twako tebeti ngakwa kolete eliwa yo chiete kakito ko kirati nje kunya kuboli wa mangana igoro yawo ingege ntukeli twateba niti ngesani nari tika kunya kwayira gotama kurwa matanga urabase ko ikabuwo onyoro muntu urutire nya sore guchibuwo tirachi nioma yora basigali bachiro uchage witi ngantari kora bera etutagete tokore gento gete Maurice Choel mawa egento ngere tokokora after gente kyo tosoi program wende kuruabuo tobatebu na tokogenda nabangerezete daktari ngakimwantebete aye umunyabicha ntaragenda abwensemeyo abantu mbale barusobo umungina Agnes nandi nonkobera kuchigali ndonyo gali nonkobera nongoyete sakali natira kuchindonyo nchugocha abana abamu Agnes bakomungino neiraneti mbono chinsa chikiri iga bakwe bichaiga ebiche omurisi maitege ntongo wanjire to murisi nebiche uko bairesa bantu basini kuba monyere mbanya komini genda kuchio kuba monyere paka chikusini chiabesekia kaki inseye no to okora binto tata chikosini kaki asenta kurangiri kaki te kunya kuimuka echine chikosini bamwabo Agnes ngwina moke igabo na temire aki amatanga era makongwa lenge nje ko baeresa abairi bamintu kake
China achire kubakonya. Chikosini. Inuki moko gena teba ngana tema bamintu. Ligerie bicha. No ana boko igwe konda kwasalia. Bakumbure aye. Bakumbure. Bakumbure. Kanchi ko jarolo. Kirango. Mungu nono wagocha. No gocha. Julende. No yo le rogoro. Sabina, njuo. Egente ke ankoro ya ngakire. Nkoro igo ntunducha. Ego ntunducha bo ekeraza liki nkebe gusi. Kakin sabe singesa. Oma etega amatanga na makong. Chengo kote. Kakina ba matangaso. Kora nyotu akuira bube. Mambini chuma esabato owa kerwa matera na masabo okonyeke. Haleluya. Mokinga mako uchu nyasaye buna libaka bogo iri moko te nyasaye ngambu ya mona soko to ikirero. Ena mwikaranse. Ena mwikaranse. Onita mina. Bana abakonyire bicha. Uko sabaka tungo cha tuli masaba ntokole. Kia masaba na no manya sa ikire. Karansa iga kabisa. Akinu na abantu banya saole moyo. Abantu abaya muacha mapema. Ai bantu bagukwana. Omuntu gukwana no yogusaba mache ekiara na atigaritali. Bono nganchire. Urta ikuimuka. Toko gendi gentu gitiga, egente gito gikura. Tore tokurandi turandi gu nyasato sisenie tokora turangeri abantu baito abagambi bara akiwocha gwakore gentu kengeke. Maite gentu kia beire kia. Gentu kia beire. Kirango. Inge secretariat reta bali Mukisi County abinja. Tata kwa urukira. Secretarione. Kanye kaye. Kwa ulikinde libaga. Mogwanja ara kanyeka. Ara itabiyo hii. Mbuya mono. Bono kiraigo na to kwanja kwanya kuoga matanga kwanya gukirwa matanga bunaya ngochaka tule kurusie kwere ndero ngori gaiga egokonya umuchia nande nae nara ngori ngocha natuma anduru njora kirae toke ndigente kaibuna turake gende bekaga ebesa ni isuki gora sukiga igo eke gutueke eke morisione unkoiro rare naye tigaye nebe morisione ke gutueke gionsi kibakaga simada moyo iga inchu mobeke tuachakire mwana ini maeta manganae karati ko mulisi kwa kanyika mwana ini ale maeta manganae toise kore toko tera ku mwana itu tara korero ngori te tura korero ngori mwana ini aro kumbura ko tera aye chairman no ga buna rangiri igabu guika ruka igabu ga guika bu etenti hiyo ekwa yene twa yakora okay karakirigo ngosaba tole nalio moika karatiga kia baba pasta moronya nchosa bira abantu moiko babwate baba ngiti
Halo. Na waamkua wageni wa mama, hamjambo? Mifika wakati tuwatunukie watoto wake na wajukuu wake. Ujisikie kama una kitu cha kutoa. Baada ya maombi ujumuike na wengine katika sahani hizi. Hebu na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, umetubariki kiasi. Wengine wako nayo na wengine hawana ile sadaka ya kutoa. Wale ambao tuko na kitu kidogo, tunaposimama utubariki. Mikono yetu tukiinyosha kwenye chombo hiki uibariki. Popote tulikotoa, Bwana urudishe. Maana umeahidi kwamba aliyetangulia kukupa kitu utamrudishia. Ayubu 41 verse 11. Tunaamini umesikia maombi yetu na utaendelea kutubariki, kwani tumeomba katika jina la Yesu. Amen. Iga guo muka mulisione batangazire iga buo. Thank you. Tubeke. Etenti iba kamati. Iba kamati. Na tuirane tuikaranse. Atembo bakwaniri. Kwani atemba tole nere. Kwani atemba maligiriria. Kwani atemba mukwani? Ni nkwa ekale. Mugakuriyo atebire ne toete gas tuikaransite twamusabira maya nyasamusini. Haleluya. Mbia mono. Toimokango gutira twensi. Namba yesi minkumbure rugocha. Gutira. Namba yesi mingerali. Togenda mulisi buna nkoroche. Tokogenda. Ayanduru achite. Anduru. Abalimu tutirene. Tena gutira twensi chikwa yeri bakarogoro. Ga gutira. Mbia mono tata. Ga bwe kwa yeri gutire bigutwe biyonse tutige byarogoro bogeka. Namba yesimi 072280 6775. Ngirore 072280 6775. Elieta Meron. Engoro sio muntu asukia besenie iberichire mam. Madam. Iberichire. Oyo. Mbiyo. Mama. Sukingo chirogoro. Oyo macha acha ireye ngori ogocha. Ngori ogocha. Maroko. Nkoma tuwale. Ayira ali tata. Ira ali gutira. Abantu mbatagiti banya gusuka bagotanga toletere bese nugocha. Kaki mutagiti toletange. Imokingo bali mutagiti toletange beka ngaro guchiaye ngaro guchi sukigocha. Etenti yonsi bakarogoro inchuna inu. Eye gutira guchakira bakarogoro inchuna inu. Rogoro bogeka na inu leta. Rogoralia. Abo minto. Egesongo. Those ones who are seated up there. Kindly you raise up and you give something which you have in your pocket.
igagutira na inu na roko mwaru igagutira Esther batangasira gutira manya my sons no aligeti abu my sons bia mono ebigutu byonsi ekigetireke ebese ni nere mirimo buri marukeri agenda ruguru tokonye gocha torete Molisi ori naranga ebese ni Polisi nchuano gocha ke gutwekema polisi reta gocha eta ngondo le besama Eke gutueke na inunchu eke gionsi inchu tolet eta gocha go simbacha eke gutueke inchu eke gutueke eka gocha mulisi na lio monta koranga gocha Mike gutueke Inter moreta Incho Moka na via mono asijero na nijira no via mono mwalimu na kwa lengema mwalimu nachi ni ngora kerwacha biule mwalimu ya okay sukingo gocha twakorire ma abatulema abama ma na inureta toleta gocha ma oyo gwasukiringa yache maroko kibesa ni kiraba libere hamo gocha ndegene kongu sukingo gocha na letra bastaga tigamba bekiranga mwesiga mwalimu magwa polisi iga paka maega ntuna inu abana bakotu ase goika mwalimu evanisi thank you go mwalimu abinja okwando kwa ndo munu oyomo tuigo sikibese kya captain kikira okay bien mon thank you kila bono information iliya correct o mostari oyomo iliya daktari urua sesio molio tuikaranse abana ababigete kiyanga kinda bunga ibabo obi chara dinama Rosio Mogano ngo noro ina summary way okay Maeta matanga ya kwa sababu ya muda
the one who just bring the information of the CEO in a summary. Kindly. Wengine picha itawatosha tu. Picha tu. Majina hatuwezi kumbuka. Hata ukiniuliza yule wa mwisho alikuwa anaitwa nani? Sijui. Yule anasoma tu peke yake. Wageni, members of the family, hamjaboni. Hata kama alisema hata kubuka, mimi jina yangu ni Mutahi Ijara. Nafanya na Water Resources Authority, ofisi ya Kisii. Na hapa mbele yetu tuko na staff kutoka ofisi ya Kisumu Sub-Region, Kisumu Region Office na Kisii Sub-Region. Na nitasoma condolence message from our CEO. This is a message of condolence to the family of the late Mama Agnes Barongo Nyakora. It is with great shock and great sorrow that we learn of the passing on of Mama Agnes Barongo Nyakora. Mama Agnes was the mother of Dr. Joash Oruta, who is a member of staff of the Water Resources Authority, Kisumu Basin Area Office. On behalf of the board and management of Water Resources Authority, I wish to convey our deepest sympathy and heartfelt condolences to the family, relatives, and friends at this difficult time of mourning. We wish you strength at this time of great sorrow, and pray that the Almighty God gives you courage to bear the great loss. May God rest her soul in eternal peace. Signed, Mohammed M. Shurie, OGW MBS, Chief Executive Officer, Water Resources Authority. Thank you. Tunawashukuru. Mnasimamia idara ya maji. Tunataka hiyo maji. Thank you. Thank you so much. Okay. Jared. Bono mugano. No ruyu. No narangeiri. Kuru mugano straight no kurandi. Jared buna kwira abantu abangeiga nsanga baraje babwatu kitata. Inchenkirite. One bundi. Tata. Yenkurunga relax. Chiba sijiringa imwaira. Lucia. Lucia ngai maroka chiete. Okay. Kirabono. Chare ditogendi asomugano yu. Oyunoro mugano. Uno koretwa ne group. Mugano wa Agnes Barongo Nyakora. Agnes Barongo Nyakora. Nakiokwa. Okay, this is the family life of Agnes Barongo Nyakora. The late Agnes Barongo Nyakora was born to the late Colonel Nyabwari and Mama Nyatich in Nyaramba Engeti village. Nyaramba sub-location, Getenga sub-location, South Mogirango constituency, Kisii County in 1935. Agnes Barongo was married to the late Elder Sospita Nyakora Oruta in 1955. They were blessed with 14 children, namely Hezekiah Simeka,
Teresa Biaki, Rosbella Nyanchoka, Penuel Nyata, Alice Kwamboka, Dr. Joash Oruta, Jennifer Nyanchama, Joyce Mora, Priscilla Mogotu, Melen Bisieri, Evans Onuko, Jared Sereti, Naomi Narangi, and Douglas Nyatara. She loved all her children and took all of them to school, whereby they have all attained different specialties. The late Elder Sospita Nokora and late Agnes Barongo lived a beautiful and prosperous 69 years of marriage, which ended on 22nd December 2024 when Elder Nokora slept. She also continued with her life as a widow for the next 8 months, which ended on 12th August 2025 at 12:20 a.m. She was a mother-in-law to Lucy Nyanchoka, Jeria Nyomenda, late Florence Osiri, Felicity Chelangat, Olfa Bisieri, Alice Kwamboka, Jacqueline Bosibori, Jackson Onderi, John Onyando, Patrick Michira, Zablon Otara, Albert Mosoti, Kennedy Onsarigo, Enoch Bichanga, and Kennedy Nyakwara. Mama Agnes Barongo was a grandmother to many, including Rachel, Onesimus, Deborah, Sarah, Eliashib, Iota, Jacqueline, Rose, Lynette, Dolphin, Geoffrey, Helen, Asiago, Simon, Rigoro, Philemon, Lydia, Bina, Nabwari, Ogachi, Felista, Caleb, Marian, Mogire, Alfred, Obed, Faith, Ruth, Precious, Eliezer, Ezra, Bella, Florence, Silas, Joshua, Caleb, Onchweri, Gibson, Finley, Harriet, Ruth, Deborah, Philistus, Job, Perpetua, Angeline, Experry, Byron, Lydia, Viona, Naema, Jaden, Abigail, Parmenas, Joan, Melodius, Ethan, Abina, Joshua, Peter, Maroko, Agnes, Ellen. Further, she was a grandmother to 79 great-grandchildren. She was a loving sister to the late Tabitha Bisase, late Christopher Nyandoro, late Lucia Nyarangi, Charles Ongono, late Nyakiba, Nyanchama, Mbera, Jerusha, Queen, Omanga, Okero, Chuma, Obara, Onuko, Charles Nyarigoti, among others. Her sisters-in-law were late Kemuma, late Nyanchama, Eunice, Betseba Kerubo, Wilkista Nyanchama, late Unike Bonareri, late Helen Bochere, Betseba Mogoi, Sarah Babu, late Clemencia Nyansiaboka, Teresia Kemuma, Janice Biaki, Margaret Kwamboka. She was an auntie to Pastor Moronya, Marocos, Ombasos, Omosas, Moronyas, Yaundis, among others. She was a daughter-in-law to the late Oruta Kenyuri and the late Biaki. Brother-in-laws included the late Moronya, late Marocco, late Ombaso, and late Omosa, late Ombuga, late Babu, Jaktan, late Omoke, late Momani. She was Ekorera to the late Mogere, late Ayora, late Onyando, Okemwa, late Michira, late Ombegi, Tuia, late Omuga, late Onyancha, Mecheo, Amboga, late Minyira, Mitieka, late Omboga, Nyakwara, among others. Did she go to school? Yes. She loved education. She never underwent to any foreign education system. However, she enjoyed adult education and got a certificate. What was her Christian life? Mama Agnes Barongo professed Christianity. She was baptized under the Seventh-day Adventist Church in 1959 at Mokomoni SDA Church. She was later transferred to Nyabinyinyi SDA Church in 1976.
At Nyabinyinyi, she served at different capacities, including church choir, deaconry, and among others. Yes, Mama Agnes was a great peasant farmer. She grew tea, coffee, pyrethrum, maize, sugarcane, bananas, avocado, beans, and more crops. She also kept a number of animals and poultry and also engaged in small business. What was her health and sickness? Mama Agnes Barongo Nyakora was of good health until the year 2017 when she was diagnosed with osteoarthritis. She attended the treatment both in Kisii and Kakamega, Nairobi and Eldoret hospitals among and other, and recovered well. She enjoyed relatively good health until July 2025 when she felt unwell and was taken to Christian Maria Hospital. Later, she was transferred to the Fountain Health Care in Eldoret. While she was in it, her condition worsened and she was taken to ICU for weeks. On 12th August 2025, she passed on at 12:20 a.m. Byron, what was the legacy left behind? Mama Agnes Barongo Nyakora has left behind a marvelous legacy in different spheres of life. She has left behind 14 children, 63 grandchildren, and 79 great-grandchildren. In God's grace, she has assisted many needy children to get education. That was good. What did the sons say? We, the sons, we are grateful to our mother for giving us such a beautiful life through ups and downs and through happiness and sadness. We loved you, Mother. Daughters, please say something. As daughters, today we celebrate a life that was full of love, warmth, and grace, a life that touched every soul in it encountered. Our mother was more than a parent. She was a friend, a teacher, a source of unending inspiration. She taught us the true meaning of kindness, not through words, but through her actions. Her hands were always ready to help, her heart always ready to forgive, and her smile always ready to brighten the darkest day. In her presence, we felt safe. In her wisdom, we found guidance. In her love, we found the courage to become who we are today. She gave without expecting, loved without limits, and believed in us even when we doubted ourselves. Though words can never capture her beauty and strength, we honor her by living the values she instilled in us: faith, humility, compassion, and resilience. Her love will forever be the light that leads us, the comfort that holds, and the legacy we proudly carry on till we meet dear Mom. Daughter-in-law, say something, please. As daughter-in-laws, we are so grateful for your kindness, wisdom, and your unwavering support. You've taught us about grace and strength. Your love and laughter have filled our homes with joy. We'll miss your presence dearly. You've shown us what it means to be strong, compassionate, and loving women. Your generosity and kindness have touched so many lives, including ours. We'll always remember your warm smile and caring heart. Grandchildren. Yeah, our grandmother has several grandchildren, and this is what we can talk about our grandmother. We thank God for the privilege He gave us to have her as our grandma. We celebrate the great matriarch, our beloved grandma, a woman whose love was boundless, whose care was unwavering, and who always wished the very best for all her grandchildren. She was not only a grandmother, but also a mother in every sense, guiding, nurturing, and loving without limits. Though she has now rested, her light, wisdom, and love will forever remain in our hearts. We know that she lies in the bosom for the Lord, and that we shall meet again in that bright morning. Carol, what are the great-grandchildren say? Our beloved great-grandmother, she was the strongest, hardworking, honest, kind,
a beacon of love and unwavering support, and most caring grandmother we have ever known. She lived an exemplary life that brought an overflowing blessing that touched every area of our lives. She was our inspiration. She taught us to fear God and live a godly life, and also cultivated in us the spirit of love, togetherness, and family values that will guide us for the rest of our lives. We thank God for the time we shared with the best great-grandmother in the world. We will miss her greatly. All of us will miss our person. Amen. Biamono wa temire na bali ndirigo. Bono kira bono kwani royo bono ngange tule egere tukure toswensemende ntarabu turaiga egere toswa kurandia. We have our politicians bande batumwe besa yaboga turabasikonya bairani nero na igulire ntata yani ga bono iga bali bali mwatomwa na bali moro njugocha naende siminere monta chora ya omogani gabwo omwana oyo konya gwetana esiminere ya basireli yabwo nande bagwake gosoa monta tali kobwata gaki ba minto nande simi ya bande igungotebi tonya kwayira chisekendandi na kubekera inime turamanya setete bali mwantebye ulisio mawa gocha kwale judata nchu bali mwatu munchu gate narangiri nyuwete nkure kandi naronga na naliti bali mwatu munchu bwangu munu wa moiga no yuga chagirazi nae watu igo chibesa beka koboko chibesa beka koboko ba mitu chagirazi rusi chibesa muko nginte besa ni ngaigwa chite maruku gachibese muko koboko turagenda bwango tosokurandi umuntu oyomo yogotuma mbia muno ona nyore ngora koru ase assembly clerk oyo minto Jacob Onkeo na tutumira chiri wisato kina letira biamono pastor Silibaga aigano boirio bonene sana abana banyakora babere bare moina alika seito mwara togotenena asego tumereta tumesema poa na pastor Muronya Dewa na pole kumisa. Besides that, because of time, the togote banga oyo minto county commissioner Trans Nzoia aliona tembea ominto Nyandiricho yagi kurunka ngumbu ototomere chiribu sano aende momanye tenturi konya gutangasa mwamanyanga iganinka bwato yuori 20p lakini nane mnatuateba ngeringa enda pole pole waenda ngora irinde egento kelima ata ali Kisii County in 2027 nero prepare tasaria torolenga next abutawa bagetutu na abande twabekiro bono nere to prepare and you are all aware aseigo tuyatwebeke ngora nto charuka asoko go charuka wa so mogima kanisa lakini siasa okoriro kogoro kwairana to so mogima yoba isoko chabuka so twende pole pole lakini 2027
muprepare sa mangana yo minto county commissioner Trans Nzoia oyagi no yo mina maete otoire 5,000. Thank you very much. Iko wate ngora Bia mana seri baga asama lita ngoro kudagira sia waka uyo Paulo Maruko aninkandi oyo ntoma proveso muchumbo itomo koro ubokire abantu baminto rure family gocho toire pole na toma 4,000 onte bimbe ke 3,000 ya sesani 1,000 ngaba mura abantu baminto na wale imiama ya mwinyo le provesa. Thank you. Proveso ruri baibule Proveso ogutu wate ngobokire Yo kanyara. Okay. Thank you. Ekwa elia ya sengera. Ekwa elia kaleta pasta. Na montagne ko luji jisu entanju. Chubwango. Na kwaganya gotera kwaganya no kurandia kwagana no gusinigwa family members ikaransa family members bamburirega ngotaiya ngairo sibera na jakire kurangiri buna dina karangiri ngaibare family members vera Jared, vera tata. Eba ni sinuale. Penuel. E family dinta itikola monto okonyegera. Mo konyegerega marani mu asaliri. Asege ntukira asali kire. Ne family. Njembo yana akagendiri. Aye. Emoko ligi bakase mokoronga. Bali kabako batembu ya mona so ukoro kote. Omugina waitya karoro muganda wabantu barenge asorogendo omugando yo karorekana bange babo bakure myoyo basiraire nshera Omugina waitya karoro muganda wabantu barenge asorogendo omugando yo karorekana bange babo bakure myoyo basiraire nshera Bagachaka warabange bagotera bakorandya asenchera amawa mange akawagocha wakairana bagachaka warabange bagotera bakorandya asenchera Amawa mange akawagocha wakairananka
asechichera tito kwenyoyo mitoto gende bosyo aboro gendo naturekere chikomeka meka orogendo rwetoro kogenda igoro mechando nemenge asechichera tito kwenyoyo mitoto gende bosyo aboro gendo naturekere chikomeka meka bagachaka warabange bagotera bakoranja asechera amawa mange akawagocha wakairana bagachaka warabange bagotera bakoranja asechera amawa mange akawagocha wakairana bagachaka warabange bagotera bakoranja asechera amawa mange akawagocha wakairana bagachaka warabange bagotera bakoranja asechera amawa mange akawagocha wakairana bagachaka warabange bagotera bakoranja asechera amawa mange akawagocha wakairana bagachaka warabange bagotera bakoranja asechera amawa mange akawagocha wakairana ngakimwoko batebia kira bono igo chinse chiga ne chitokoreta pastor Geoffrey Ombati daktari kurwa daktari kirango ama ene na aya keroko genda tukurandi mbobo tokorera unatufanyia vibaya akipi pastor kurwa abantu bakanyikire bienvenido sana pastor tutarachaka lingana lenye sai gane tingaligania ba pastor bonse bachira na baroba pie ba kwebicha ndetumaye kogenderera. Please pastors come. Pastor bali bonse bachira inchuna inu moro kase ebicha. Bona ba pastor ba egonganetie pastor karibu sana. Jina mahali anafanya hivyo tuje kumalizia pastor Rebecca daktari. Tunataka tuanzie hata wewe ni pastor. Pastor Matara Nixon Ndonyo. Pastor Nyabayodin Juma Musora. Pastor Labani Ototo ge Komu South Kenya Conference. Pastor Joseph Kenyanya Nyaronge district yonacha iga singinjo ya
Lucibera oyore mura yuto Women Ministries as a station ya Nyamachi. Igo tuwacha mune team and because tukabwate musafara bwe treasurer imamu mwabasirete abandi bachira. Igo motore mereli asinginchi yayo. Pastor Herbert Ugembo, Riokindo District. Pastor Jared Mose, Morandio Mogutano, Morandio Rosfer. Pastor David Momanyi, Nyamonyo District. Pastor Stephen Kengere, retired South Kenya Conference. Pastor Moronya Omoigwa, retired pastor. Thank you. Na huyo wa mwisho ni kiongozi wetu departmental, Daktari sema something. Mimi ni nani chama? Bwana asifiwe. Mkwani rende igatukwana ni gama igayaba bonsi. Bwana asifiwe. Anayeongea vile amesema ni Rebecca Kwamboka Moses ambaye ni kiongozi wa kina mama, watoto na APM. APM ni wale walio na ulemavu mbalimbali. Ndio nasimamia katika field yetu. Tena nimekuja kwa sababu ya sister yetu ambaye ni Rospera ambaye ni kiongozi wa women katika Nyamache Station. Sister Rospera baba tenenango abarayi bali tenena mwaminyoka iga mwarorunga mwarengo. Huyo ndiye ametuleta kama kiongozi wetu katika field. Huyo ni chifu, atakuja wakati wake ukifika. Ni station leader, counterpart wake wa Magenje Station. Huyo ni Karen Moturi Sukaiga, ambaye ni kiongozi wa Nyamonyo Station. Sio kama kuna kiongozi mwingine hapa. Abarayibe district tenange simole mwensi bali mwacha kwa Rospera na abechi kanisa women tenenango igamokoleiga. All women leaders from district level and church level esimole mokolere iga gocha iga. Toena nepole, Yesu anakucha, kila mmoja wetu tuchiandae. Hapa sio kwetu. Mungu akufariji dada, na atufariji sote tuchiandae kwa sababu maisha ni mafupi. Karibuni Yesu anarejesha ufalme. Nitaomba tu kwa ajili yake mafupi ndiposa kiongozi aingie. Tunakushukuru mfalme wa wafalme kwa kutupa nafasi hii tuonane na wenzetu katika uwanja huu kwa sababu ya kumpoteza mama mpendwa. Baba, tunaomba ukaifariji familia hii na utufariji sote, lakini zaidi ya yote ukatukumbushe ya kwamba hapa sio kwetu. Karibuni unarejesha ufalme, tuingie ule mji mtakatifu, mahali ambapo hatakuwa na kifo na maafa yoyote na shida zozote, lakini tutaishi na wewe milele na milele. Kiongozi wetu daktari atakaposimama kunena nasi, ukambariki, ubariki familia zetu na ufariji familia, na Baba ukasidi kutembea nasi na hatimaye tukaingia Yerusalemu kupumzika. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Mwanena abaseni njebuwa na nkirongoro linomo kione igo nkora field ye. God bless you. Mbiyamono abangina ono murainara igonko mweda gikeyemo umweikato kenda. Mbiyamono pastor, Bwana Yesu asifiwe. Tinte tuko kiendi moika pastor Injana Binja Joseph ndo mo executive secretary of Kupet Kisii County na chiraiga Sauli na nyoru wake. I want to say pole to this family on my own behalf, on the behalf of the leadership of the union and all the teachers of this county. We are saying pole. I know this family has a number of teachers. They have traveled from far and wide. Others have come from Uasin Gishu. Niliona how watu walitoka Eldoret. Others are from Narok. Can you see Kupet Narok? They're here. I can see teachers from Nyabururu and others who have come here, the various welfares, to condole with this family. We are telling you, Pole, Madam Priscilla, Jared, and the rest, Jennifer, and everybody, we are telling you, Pole. This is a great loss. We were here last time. We did not prepare to come here again, but we have come. But we want to thank God for everything. And we want to thank the church because we are putting this family into the hands of the Almighty God.
gento gia kabera abantu baminto chomuno morayo ino abande bate baga bakurwanirira ibintu binde abande nabana siasa nara omagwa wo kwana manganae lakini mine is to defend the people. Pastor egento karo kinte te kobashwa abantu baminto inje muno morai bwa bali mwase county ya Kisii tingwanja pi amangana ye amasomo alentu county government inumota ke tamangana ya masomo alentu ase county government onye ECD amangana lechekeche akungete pastor ngakibono tora alenta mangana primary school, junior school na senior school nere entu under the county government amangana imwanje ngageto moga ko ori okorokora irodinga no ngene buense ngaite na wamechanganyikiwa kiagara mangana ya masomo it will be nationalized. If they are planning to do that, I want to tell you they will meet it with a very full force tokoba suguma sawa until they forget about that. Mbiamono tindete kokwana mangana mange nyasaba seseni nande mbiamana soko nyoreri baga pastor nyasaya benainwe nonye pastor matarana kabeire nere ga sengeresi die mune chaplain naro ataka komika kidogo lakini ngokwana nande nayo ngiunga mangana alikuwa bwate mbiamono tienya saba seseni njana binja Joseph na nabatebi nona somi ga sengera for a long time nyasaya abaseseni ndo chabalimu abange nabantu abange bari in this midst tindate kobatenenia agere but recognize I'm told you are recognized before. God bless you and thank you for the chance. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Biamono mrai as Kobo Mwenge. Sasa wapendwa, naomba niweze kuwakaribisha kwa ajili ya neno la Bwana. Nitachukua muda sio mrefu ili niweze kulete neno la Bwana. So you will allow me to preach with my pastor here when I'm about to break the bread of life at this particular time. I have grounded my text in the book of Proverbs chapter 20 verse 7. And I have entitled that message, The Legacy of Integrity. I was so keen when the family was trying to give us the eulogy of Mama Agnes. They mentioned somewhere about the legacy. And I was so interested about the legacy they talked about. And I want to complement that one with the following message. In the book of Proverbs, Proverbs chapter 20 verse 7. The Bible says, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. His children are blessed after him. And then the Bible says, who walks in integrity. So I am interested with the two words, the blessings and the integrity. The blessings and the integrity. That whenever a parent walks in integrity, in a righteousness life, there's something that comes behind the person. There comes something from behind this person. If this person has been walking in the integrity way, the Bible says something good is coming. So what comes are the blessings that follows the family of the late. What's happening? Tusaidie fundi wa mtambo. Meanwhile, technician anaendelea kurekebisha.
Naroko Central, is it Naroko Central New Life? Naroko New Life Choir, Naroko Prisons. You will sing after the message, so be prepared. So when it comes like this, it cuts the spirit. I have again to start afresh. Now it has disturbed the spirit. I was trying to follow the parents of the family here. The father has gone. Now the mother also has gone. But I want to tell you, you are blessed people because of one thing. Because of your mom, the way she lived, the way she conducted herself, and the blessings now are flowing to you. Not because of your own making, but because of the integrity of your mom. But because of the integrity of your parents. This reminds us as parents, it's good to live a righteous life while on this earth. Because the text reminds us that whenever one lives a righteous life, and the integrity, something that will follow from behind, not only to the person, but to the generations that are coming. The integrity of your mom. The integrity of your mom has prepared something for you. If you will impress what your mom taught you. And this reminds me of 2 Timothy chapter 1 verse 5, where Paul is saying, I can remember the faith of your grandmother Lois, what she instilled in your mind, a faith that it does not stagger, that does not falter in any way. That is the faith I am talking about. So a parent who just takes care of her children walks in her integrity, in a righteous life, will be able to instill in our children, will be able to instill in our children the values of faithfulness, the values of faithfulness, the values of generosity. These are the values that the parents will instill in the children. And when they will grow up, they will not leave this. And after that one, the Bible says something special is following them. And something special are the blessings. I want to remind you there are some parents who doesn't care even the way they can live and walk in this life. Maisha tu ni so questionable. Life is not so that straight. You live a life that you don't care. I have come to learn that when you live a life that you don't care, it does not only affect you, it affects even your family that follows. Hello? Hello? Am I talking to God's children? Oh yes, it matters on how you are living when you are alive. And when you are living when you are alive determines how your family will follow you. The life of integrity. A righteous person who walks uprightly. When he is not there, what follows the children are the blessings. The blessings. When I look at the
family. Because of the integrity of your mom. Because of the righteousness of your mom. The Bible has promised. There flows a double portion of blessings. Double portion of blessings. And at times we say this. Time like this, we have not made our own blessings. We are testing. We are eating from the blessings of our parents. Because of integrity. Because of righteousness. Oh, we enjoy the blessings of the parents. We enjoy the blessings of the parents. So, point number 1. When we walk uprightly, people may not be able to know. People may not be able to notice. And I want to say, there's one who will notice that. And that is the living God. That is the living God. And He has promised when we walk in an integrity way, we receive blessings. When we walk in a crooked way, listen again what comes ahead. In the book of Deuteronomy chapter 5 verse 9, something that threatens me. The book of Deuteronomy chapter 5. Chapter 5 verse 9. What does the Bible say? And this is where I am interested in this text. This is where I'm interested in this text. For the text says, For I, the Lord thy God, I am jealousy. I am a jealous God, feasting the iniquity of the fathers, the iniquity of the fathers upon the children, and to the third and the fourth generations that hate me. Listen, dear God's people. When we don't walk in integrity, the Bible assures us. The Bible assures us that God will punish. God will punish your generation to the third and the fourth generation. That's what the Bible says. But when you walk in integrity, what flows to us are the blessings. I want to thank the late Mama Agnes for the values she instilled to our children. The values that fears God. The virtue of faithfulness. The virtue of generosity. They have learned from Mama Agnes. This is our life. Serving the Lord all through. Giving for the Lord all through. Following God's ways all through. And then God says, now I will bless you. I will bless you even in your absence. I will bless you even in your absence. The second part, it talks about the blessings that comes out of while we are living. In the book of
Psalms Numbers 112 verses 2. ase gatabu ga Zaburi 112 kimuya kabere. The Bible talks about the blessings that flows to us. Bone Biblia ni yokwanira amaseni agocha satori. The Bible talks about the blessings that will flow to our children. Bayiga amaseni arache asabana baito. Because of the integrity. Na sengencho because of the way we have lived in our lives. Enchere tu amenyira asoboga moboiga. And therefore I want to say this afternoon, dear friends, it's good to walk in integrity. It's good to walk in integrity. It's only not good to you. It's not only to you, but it's your generations that are following. To your generations that are following. And it's also so sad. So sad, when we have walked outside the integrity, and the Bible says we shall get the punishment up to the third and fourth generation. So frustrating, so threatening. I want to watch each one of us who has come to witness that Mama Agnes has slept, who have come to witness and have come to console the family. It is good to walk uprightly in this life. Not many people might be knowing that. People may not know that. But the good news is the Lord is aware of your integrity. The Lord is aware of your integrity. And when He will be blessing you, He will be blessing your generations to come. And your generations to come. Is that not good news? Hallelujah. Hallelujah. Is that not good news? That noise from the road or is just from behind me? Is that not good news? Therefore, walking in an upright life, God will bless you. Could it be that you are there or not there? The good news, God will bless your generations that are following you. Therefore, I have good news for the family. I turn to you, family members. God has privileged you to have been raised up by Mama Agnes. She has been instilling the virtues that are needed in this life. The virtues of faithfulness. The virtues of generosity. And God has promised to bless you even after your mama slept, even after your parents have slept. What is following you are the blessings of God. How I pray this afternoon, how I pray this afternoon, that when you will finish your history in this world, even may say, oh, this is my faithful servant. Oh, my faithful servant has left. But notwithstanding that, the coming generation will be blessed. The coming generation will be blessed. I want to say therefore, the pleasures of this world are fleeting. The pleasures of this world are fleeting. Choose one. Where to be, where to belong, whether through in the curses or in the blessings. But God has given us good news. He has chosen to bless us and bless our children. Bless our children. Hallelujah. Hallelujah. That is good news. And I want to call upon the family now to stand up.
nchwa as we want to dedicate the family, erinde tuyebeke asama kwa Nyasaye before we wind up. eke nyuma tutaranya gato gukora. And I want to remind prison choir from Narok. Bayigo ndata kutebya prison choir bali Naroko be getting geared up. Bayigo nainwe muyarigari asinga choko Get geared up. Bayigo as we finish with the family, you will have an opportunity to sing. You will have an opportunity to sing. Dear friends, such a time as this, it's a time when you also learn. It's also learn that it's good to walk in an integrity way. It's good to walk uprightly in this world. Because the pleasures of this world are so fleeting. God has promised to bless us and bless our children. I want to call upon the pastors who are here. Pastors who are here and the elders who are here, please. Come and we dedicate this family. Just come and we dedicate this family. Oh, you want to kwa picha? All right, it's okay. Elders, please come along. Elders, come along. Pastors, come along. It's good to walk upright life. It's good to walk an upright life. Because after you, goes behind you are the blessings. Are the blessings to your people. Are your blessings to your people. Blessings does not start when you have died. Blessing starts when you are alive. Blessing starts when you are alive. Now we want to dedicate the family. We want to dedicate the family. I want to call upon the senior pastors here. Pastor Senior, who is just Pastor Moronya, please come. So that we may dedicate the family. Just move along here. We want to dedicate the family. So we shall start with my senior here. Then we shall finish with Pastor Senior Moronya. Shall we pray? Kosabatori Nyasaye. Omochenu Nyasaye tatu ituri iguru. Aye kwaringi oreo na ndu aja kuba okale na kare. Aye tata na ndi ntubu atatu ndi asense yiga na iguru. Itangani tokureri bageri kuwakira mbia mono. Omonne kwa irase abayibuli aba mwaka nyakura munararite na ndi wanchite nga omwanchoye aginesi na ndi aboku mubwatia bararasike bia mona ase myaka kwa balidita ase nseyiga komenye obugimo bya okabaye myaka emya taliye myaka emya yo gukora mabeta atanya sai kodwo baseke bwabo begwete nomo bwo nyobo bonsi asogo kore mirimo na indi ko basisenia asogo siseni kwa basisenia abana na byonsi yo yoligoro obagukari na kare na indi twege nete to se merete nga omonene mbi aliga niti asige njukumira na naye kero eni burutu bwa obwakari na kare ikiaga te wa not careless. They were very careful na ndiba mayidi ngango ja kwenda bali ora ali noko semeria bo wakire mbia mo kodwa sa kuranje to konye itole moyo na ito tutwalo ko semeria ko tutwalo ko semeria ko tata ngankumira ntoni amonaye azemya ko ato mingi ko semeke tobato korera ko babigi nwan ili to korera na chisi family wa toire ni mino wa toire kodwa so meruka ne yito yore igoro litali yawo libakwe wono na bato ira abana abayiga Nyasaye banyali kubwatia mrubirio wabayibuli babo kijira kya abayibuli babo bagure no burutu bwao twasabira zeti Yesu Kristo mutori ito Tato itole igoro tunakushukuru tena kwa sababu ya mkutano huu wa pekee.
tunapoangazia mzee Nyakora, mama aliwaacha wakiwa wachanga. Umewahifadhi, wameendelea, mwishowe ukambariki mzee Nyakora kukutana katika ndoa yao pamoja na mama Agnes. Ukaonelea ni vizuri au ni vema uendelee kuwabariki. Bwana, mzee alikuwa na swali moja, tumeona limejibiwa, kwamba Bwana, umenibariki, umenitendea mema, nitakurudishia nini kwa wema huo wote? Ukasema nitakupa kipawa cha watoto watiifu. Tunakushukuru kwa sababu ya watoto ambao wamelea kufikia siku ya leo. Mama ameenda, amemfuata mzee. Tunashukuru kwa sababu hatuwezi kulia, kwani amepiga vita vilio vyema. Na tunaomba hawa watoto wote, kuanzia mtoto wa kwanza hadi wa mwisho, waipige vita vyema vya imani. Ndiposa siku ya kiyama waonane na wazazi. Watakapofufuka, kwanza watauliza Hezekia yuko wapi? Wasichana wetu wako wapi? Wachukuu wako wapi? Hayo ndio tunawatakia wayazingatie, ndiposa mwisho wawe wamepiga vita vilio vyema. Asante kwa kusanyiko hili kubwa. Asante kwa wageni ambao wamekuja, marafiki ambao wamekuja kuwafariji. Tunakushukuru kwayo. Hebu harusi hii ilete mema, kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Baba mtakatifu, tunasema asante kwa sababu ya mchana wa leo. Asante kwa sababu ya familia hii ya mwenda zake. Bwana, umewatunza katika maisha yao. Na tunakushukuru kwa sababu ya mama ambaye amelala sasa, kwa kuwafundisha na kuwaonyesha na kuwaelekeza kwa sababu ya maisha ya umilele. Baba, tunasema asante kwa sababu hata kwa umoja wao, Bwana, tunalitukuza na kulimidi jina lako, ya kwamba utaendelea kuwafungisha pamoja katika kamba zako za upendo na kuwashikanisha pamoja. Bwana, waishi pamoja wakisubiri mara ya kuja kwako mara ya pili. Na zaidi ya yote Bwana, watoto wote wa mwenda zake mama Agnes, tunaomba Bwana wakaandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Wao na watoto wao wanaofuata na generations ambazo zinakuja, Baba, tunasema vile umeahidi ya kwamba utaweza kuwabariki na kuwatunza. Sisi sasa tunatawanyika Bwana, tunawacha familia katika mikono yako. Tunajua shetani anachungulia, anasubiri aweze kujipenyeza ndani, lakini katika jina la Yesu tunamkemea na tokomee mbali katika jina la Yesu. Bwana, ukawafunganishe kwa upendo wako. Bwana, ukawanemeshe siku za maisha yao zote. Tunasema asante kwa maana umeahidi, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Amen. Tunashukuru sana. You can wave, elders, you can wave. Thank you, because pastors are few. Let them be led by Pastor Onya. Wawape mkono, please. Pastors, wale ambao wapo wawape mkono hivi. While we are waiting for Narok Prison Choir, please, wherever you are, just come along. Narok kwa wimbo utawamechipanga. Asante. Naroko wako mupo? Naroko mkuje kwa haraka. We want to wind up.
Kwaya. Ingomo chandete. Kia bakungu abamwa kwanita na saitani limo. Ya utaimba baada ya hawa. Yesu amesema tatushindia, japo njia iparuze. Tumtazame msalabani aliposhinda mauti, nasi tujipe moyo, huyu Yesu atatushindia. Yesu amesema tatushindia, japo njia iparuze. Tumtazame msalabani aliposhinda mauti, nasi tujipe moyo, huyu Yesu atatushindia. Tangu nilipomjua Yesu, ni kitu gani ninachothamini, nilichokifanya cha kumpendeza Mungu kunihifadhi hai. Hakuna jina la Yesu ni ngao, mwamba imara usotikisika. Waliochoka na kulemewa na matatizo hukimbilia, wakawa salama. Tangu nilipomjua Yesu, ni kitu gani ninachothamini, nilichokifanya cha kumpendeza Mungu kunihifadhi hai. Hakuna jina la Yesu ni ngao, mwamba imara usotikisika. Waliochoka na kulemewa na matatizo hukimbilia, wakawa salama. Wanaheri wenye huzuni, maana watafarijika. Heri wenye upole, maana watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu, maana hao watashibishwa. Wanaheri wenye huzuni, maana watafarijika. Heri wenye upole, maana watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu, maana hao watashibishwa. Tangu nilipomjua Yesu, ni kitu gani ninachothamini, nilichokifanya cha kumpendeza Mungu kunihifadhi hai. Hakuna jina la Yesu ni ngao, mwamba imara usotikisika. Waliochoka na kulemewa na matatizo hukimbilia, wakawa salama. Tangu nilipomjua Yesu, ni kitu gani ninachothamini, nilichokifanya cha kumpendeza Mungu kunihifadhi hai. Hakuna jina la Yesu ni ngao, mwamba imara usotikisika.
waliochoka na kulemewa na matatizo hukimbilia wakawa salama. Tangu nilipomjua Yesu, ni kitu gani ninachothamini nilichokifanya cha kumpendeza Mungu kunihifadhi hai? Hakuna, jina la Yesu ni ngao, mwamba imara usotikisika. Waliochoka na kulemewa na matatizo hukimbilia wakawa salama. Amen. 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 Efamily etaracha singenche chibicha chio moelio akana nkarega agakunyakurira akana akana akuo muibulite biana ya tenena ekere nkurangiria former commissioner Mukamba for a statement. Ekere akana akwa kunya kubeke gentekyo egere tosoya chibicha iga family turuo. Pastor Mbiamona soko nginyora igona achana abana ba minto oyo monero oyo kurukumairura no mwana ndo minto nero oyo kurukurebeka no mwana ndo minto Pastor Matara nero oyo kurukumelka tuensibuna tora goturichi korera chia Alice omwana bw'omongi na Agnes. Alice inchiwa kitwa kwebicha tore nae. Tuake bicha wana tuake biya kabisa. Ubona bobo iri bwa torenta. Biamono. Wakore, thank you. Alice oyo. Omwana oyo mumura. Iganyu omete omwana one omoiseke omwana one okurukwa Sara omenyeta America no onye my brother oyore ise Sara no bakare America no omwana o Alice oyoto nyomerete no are America. Kwa niaba ya abantu ba minto bara America tuacha ega twensiga tutebe pola sore korera Alice tutebe pole ntuarenga keromoga kasirete I think within the year na ende mamongi no chire tiganya sae abaya chinguru. You are a good family, a wonderful family. Tiga mogenderere buyeiga igo ntu tiga tokoreiga sengencho echinsa Pastor Mataranto wanjete Mbiamona so tobira ribagerio. May God bless you, Pastor. Akana kalia beke gento kere family konya kweroberia mwire guchimaya mwire guchia Sometimes I wonder, where is Jesus? I go through hard and during the night. I have no peace during the day. Where my help will come from? Sometimes I wonder, where is Jesus? I go through hard and during the night. I have no peace during the day. Where my help
come from you, my Father in heaven. Please help us to succeed. I climb the mountains, I walk in the valleys, I meet troubles always. The world is harsh and friendly to me. Hear my cry, I humble prayer. I climb the mountains, I walk in the valleys, I meet troubles always. The world is harsh and friendly to me. Hear my cry, I humble prayer. I have no other friend like you, Jesus. Teach me all you need me to know. Where my joy will come forever. In your arms I am safe. I have no other friend like you, Jesus. Teach me all you need me to know. Where my joy will come forever. In your arms I am safe. I have no other friend like you, Jesus. Teach me all you need me to know. Where my joy will come forever. In your arms I am safe. I have no other friend like you, Jesus. Teach me all you need me to know. Where my joy will come forever. In your arms I am safe. Mwana uyo ng'akimoko motokeri. Mwana utaikumbureti. Mbia mono. Bono mwana uyo igo ebiegu nabo bigokini ugo bikunya kurendwa bibe. Family nchungo ga. Sebicheri mwana wakwa yabana bonsi banyakora 14 Penwell. Without your waves. Without your waves. Yeah. Without vakunguzi. Only the springs. Ntawaita tu. I call you, don't well. Yabata yanga kitu rangili kabuna turi. Tenena ngo buna motogete toriana nionde. Abasacha nande ronga nsinyo. Ronga nsinyo naende. Daktari. Ronga nsinyo. Men nsinyo. Penwell nsinyo. Chinsinyo chioka, chinsinyo. Nyatara. Swagati abu. Mbako miga nyatara. Yeah. Nenga kinko bahunji morocha. Abakungu bali mu areta tu etakocha. Abakungu bali mu abulinge tu eta. Amana abaiseke. Takocha abuo swamu ino. Kararuwa bamura karuwa. Bamura karuwa. Daktari sukago cha sindi.
Sukaiga ngusalimure bicha ya baisikabu. Tia bara soana naiga abuna bagoteba nchika mati chire nyumba. Sukagocha iga mo bwatu. Igo. Ngotai. Rosi ngayachi. Rosi. Ngo wakuli bagalia ya chamwe. Nyatira ni nainde, atira ni chikale chinainde. Chiatira ni. Tirani. 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 Bona ira nali semwana. Nainu kala akuo. Tirena nainu bo mweka. Igo. Anduru. Oyo rueto. Ngai Rose pera agenda. Rosi. Aye bakumbule. Aye na ibugata bona maoka bati inua ita chibicha. Igo. Anduru. Oyo ntenina. Iga. Ada muy karansa bacho korbacha. Abaga kababo. Baba isi kaba. No vale. Inchen. Karatiga. Karatiga ke bara karansa. Y tenera bono. Ngwa kumure. Tenena. Daktari. Stand here. Jared, be here. Be this side. Aba kungu. Tenena ngo kiro montange no yo. Takuchia iga ene. Aba balitu aba jete bakarusia. Ngayo gachia. Ngusaliole. Karuabu. Igo sukaguchia. Tigachira akuguchia. Extend. Otara nyatara sukaguchia. Okay. Tebe tibje. Eri taraba. Na asukire tata. Nonga se ki. Aronga se kia muina. Andrew, watu tebia sitokuchia. Kwa watire Gions. Are you done? Bono bwate ngima. Sali gabwe. Principal. Digel gabu. Andrew ngo tutebaniole. Nduru. Okay. Wachuku kucharaka. Wachuku. Kuna viremba. Wapo. Na virembe keze. Virembe puise. Wachuku kwa haraka. And you should know how to arrange your attires. You go. Nere yo mweli. Unana tambul kende. Echinde isiko. Na inu mwa smile boronge. Can you smile?
Are you done? Yasuka. Papa. Songa kidogo hivi. Songa kidogo. Hapa. Karibu na kiti. Andrew nayo tubegeta. Sakia. Nchora ngubo. Do you know where you were? Can you go slowly back where you were? Tebenga bantu mbyama. Waje koroli mbaro. Waje korwa ito wali nchwango bwangu wange taika. Waje korwa ito. Waje korwane. Onye baro. Waje korwane inchu. Inchu bosia. Oya bwangire muti. Abande batambe irokora. Karabi je yuga wakwa. Injebuna omwana monene Sospita Monagines. Enda gete kuana inkwana enke wateba iga. Tima idio se mwanja mokire enkwana kiara, this is the last item. Mwanja go senki, I don't know. Kirango mumuromo na totebiringana rio mwerturwa mutagukira. Kira mugakuyo tenene mugakurio tenene muino musubati uria. Igo ma bakirire. Mbuyambana so kira. Na beire no mogo como nene asengenjo. Yo mo llega womo ngina baba Gines Barongo. Oya beire buya una tutaka gerete. Koru Barongo nya kwa na tuale ngenga ira baise gotua. Lakini nyasa otoko nyire. Mburate tueti. Ngorero to chieti buno kora agenda seita. Naende tuakorire buya sengenjo mongina. Arengo monto muya amusigete nyasaye. Wono abantu mbara igantare ntagetenga kirenga mbuya mono. Bakeiga litangani enkora akera siblings bane abaiseke baminto abamura baminto ndagete ko bakirenga mbuya mono sana. Egendo ko garanko bakirenga mbuya mono. Barendiro mongina tuabeira amo tuarendiro mongina. Una nande tuarende to mogaka. No nyochire ko gotonyora. Inchenda atega ne party embe. Ekiagera ekero mongina ariko gokorora no gokorora iga. Inare gwa kesi minto bwate wall. Nari kororo. Njena iro mongina nyagitari etagika igachibasa chiatoka tuakane piri ya nyagitari
Igabantu abaiga bari busia 14. They are very good people. Kobwate kana amona bari batongoroka na bakoyone. Abakoyone bari mwimanyete muriga. Mumanyete nga mwatokonye tangana. Mbuyamana sana. Abantu bari mwaru kibesa. Ntu atware piria nane. It about 1 million. Lakini abasani baitu mwensi pibali mwaruete kende igana kebeke nene. Eto ko bakere ngambu ya mono. Kanga kiroya mona bale weja gukwana aga igate bebo. Lakini bangali bayenga ntebe ngambu ya mono. Egento kende ebinte bitokwanere biga moroje ne binene sana bire. Ebipilonge tiko chiase grupu ekorokunga Narok Prisons Church. Ebinte binotu abiruseti. Igo na bakire ngambu yamana sana. Chiskuru awao chiabanya bururu chiabo Liokindo chiskuru awao chiabo Burabu Teachers College chiskuru chirichia chichaga chawe Excel Elementary School. Etoko bakire ngambu yamano because of your support. Olio totenera omoyego yoiga pastor no muyore sana because he wasn't nero omoyega buya na ende no moguta no jenga ore ni control. Igo Pastor Matara, thank you very much. Pastor we area ye na ye dungu kwa kana yamano asoko to esamoni na ende asoko reta umoyega wo ngina ko wo muyeke rango ngo to support kwa rengi aseigo injetimbu atiande na ande naro jago kwana otatigarende abantu mbalente be baminto pastor akionya bere wali mwarende ta Bible kwanza njubosia wasuboli njubosia njuwango njwaya bwango yanachwa ayako ngayole abangwa naba naba yamano baminta abangwa naba yamano ende shuanga nyasaye kuikabasesen ekiagere bare ndo omongina na bona tale korara botuko lakini omongina oyo kereta gika nyonchole gochia tale korara bueno ndubuga dikende toraba kane bosuri nyasaye oraba kane ayako. Thank you so much. Oye gabuna bona adabuga tingurumo no mokungware otebia ayako nga injuga akimbwatesi ayako mubwatesi wana akimbu yamano nyasaba seseni ndoje tomanyanga na ki toko bagere ngambu yamano. Thank you. Ndoje pas na kwa nira manganonsi na kende neba akirende monya bere kiagera na nje monya bantu buyamana sana mbuyamana singencho yemero bya ikira na mbuyamana soko ngalibaga kubaterenera asa matanga tagenda buya matanga na mangi na bokoroko tenenangu oyo tateneno yokorara abantu batenene gusaba tuli
Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, ni asante kwa sababu umekuwa nazi tangu asubuhi mpaka wakati huu. Tulipoanza mkutano tukaomba ya kwamba uwepo wako ututoshe, na uhakika umetimiza hayo. Umetimia wakati sasa tunapoondoka kwenda kwingine kumurasa mama kwa pamoja na kila mmoja wetu. Marafiki na wapendwa ambao wametangulia kutoka, wape neema ya usafiri. Nasi pia tunapotoka sehemu wakati ikifika, nasi pia utupe neema ya usafiri. Utukumbuke unapoleta ufalme wako mara ya pili. Ndiposa tumeomba na kuamini katika Kristo aliyokuwa na mkombozi wetu. Amen. Kwana nitoka kwenda kuchimanta. Tuakoro mugutano. Nani maatene kwaya chio kachigo chio maatena nke. Ntomina na tuakora nire. Chikwaya. Hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo yanayokesha tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo yanayokesha tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, ulitupenda sana, tulikupenda sana. Aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda
aliruhusu. Mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu. Mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu. Mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu. Mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu. Mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana
Okay, igiye lakini aba basa masa okaisi kwa ndio tuibwana ndio. Wewe ndio tata chama. Ruango. Dia utaja so tatakizi. Tacha iguru. Sitafuti mali wala utajiri mwa ufalme ni amile. Kamba iguru. Wele mate mono. Manyane que te calla. Usabatore. Moneno ito tata Nyasaye. Kere naende monginanginesi. Agotirimoka gojia subu ina sa rueto gwanja kwa okoreke. Ore mienke yebunura urera abe buya sore. Me ya Yesu oyoro motorio ito. Amen. Aya, twende. Terembusa. Ukingoni mwa Yorodani ninaangalia limeandikwaje. Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee, anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee, anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi ya wafu wanapolala yatafunguliwa
wale wote na waliolala zamani watafufuliwa. Cha Isaya 57 mstari ni wa kwanza na wa pili, na Biblia inasema, the righteous perished and no man laid it to heart, and the merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the world to come. He shall enter into peace. They rest in the beds, each one walking in his uprightness. Abanju bomanene lingane ligoteba ng'omunyaburunge ng'akorusiwo nondete yokumanya amang'ana manene egoteba ng'a burunge karusi gwororo igagotigara otimogete oraira ase egetanda kiaye goike mambieri engiya ogetanda kiaye noboina ase tokobe until that blessed resurrection morning when ungana pamoja na kusema wewe ni Mungu wetu. But for now, lakini kwa sasa Biblia inasema ya kwamba kwa sasa lazima tuweze kukubali. Naomba mchanga. Ni lazima tuweze kukubali baada ya mpango wote kufanywa. Sasa Biblia inatuambia ya kwamba wenye haki wanapolala wanapumzika katika vitanda vyao mpaka asubuhi njema, wakati ambapo Kristo atakuja kuamsha wote ambao wamelala. Wana ba Mungu Agnes, tunamlaza mama alale katika kitanda chake until that blessed morning when Christ shall come. Ekero okobokiwa kwa batimokire koranyare ko bagokoba kuli bono asenge ncho yebibe lingana lenya sa liateba manya bantu natimokeira nasema lingia atigaro timogete ase egetanda kiaye asobo inabwae wike mambe lingia ekero yesagoje. If the family members, Pastor, you can family members mumuroma nene wabwata ni goja just like that. Pastor Momanyi, you can come along. And whoever feels that he also wants to do it, you are free. On the way you feel it, just give them soil. Give them soil, then they will respond. Yeah. Aya. Mwege chiku. Okay. Bamara huja brother. Sawa. Hivyo basi yeyote yule ambaye kwa watoto wake na hisi ya kwamba akaweza kujumuika katika kusema basi lala mpaka asubuhi njema, wakati ambapo wa ufufuo Yesu atakapokuja mara ya pili, wakati ambapo wateule watafufuliwa na kujumuika na watakatifu kwa ajili ya kuingia nyumbani. Basi kuna mmoja hapa. Pewe. Wengine wako wapi? Okay. Aya, saidia mchanga haraka. Saidia mchanga. Aya. Okay. Basi baada ya kukamilisha hivyo, sasa Pastor Momanyi aweze kuomba so that we allow the process to continue. Pastor Momanyi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbinguni pasa wakati umetenda. Leo hii tena Mungu wetu tupo katika kaburi la mama mwenda zake Mama Agnes ambaye amewekwa mahali ambapo atakapopumzikia
kumfua. Watu wako ambao wamebaki, Mungu wa mbinguni uwalinde, na saa wewe mwenyewe hamna mtu ambaye anayetambua mama ambaye ameishi maisha ya kipekee, na huwe kiongozi wa kipekee katika familia hii hadi ile asubuhi utakapokuja mara ya pili tuweze kuonana na mama, kwa maana umetupatia ahadi ya kipekee. Tumejaja mikono yako jinsi upendavyo, ni katika jina la Yesu tumeona kuamini. Amen. Kuhusu siku yetu ya kulala maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia, hapana kadiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana, angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Ose nyingine sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. La kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza, Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri
tusifanyieni yafaa. Maisha yetu ya Ukristo yanayokesha tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanyieni yafaa. Maisha yetu ya Ukristo yanayokesha tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, ulitupenda sana, tulikupenda sana. Aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia.
baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika, twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini atakaporudi tutaonana tena. Sana twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima, lakini ile siku Yesu onana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Sitafuta mali wala utajiri, nataka kwa yazi chuoni mwa umeniambie Yesu jina lakini limeandikwa jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje? Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mto, lakini damu yako Mwokozi yatosha.
japo nyekundu zitakuwa nyeupe, ilivyo theluji kwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee, anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee, anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana.
wote, na waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Musafara naboko bumunene, naboko bekwa sandukengia. Abantu nabo bakoragera buyago tindekwa namasikani. Ekerekenene naki, obomote bobore na Yesu. Kore moyo rose bomote na Yesu bobobuya. Kore moyo rose bomote na Yesu bobobuya. Musafara naboko bumunene, naboko bekwa sandukengia. Abantu nabo bakoragera buyago tindekwa namasikani. Ekerekenene naki, obomote bobore na Yesu. Kore moyo rose bomote na Yesu bobobuya. Kore moyo rose bomote na Yesu bobobuya. Chaya ababino, ese twese na baetitore. Kairora eleseye, ebeniko etana elesira. Kirogo na chimeso cha ombosa, amari na chisembi cha ombosa. Obogima Yesu tayo, obono bogima bosa. Chaya ababino, ese twese na baetitore. Chimeso cha ombosa, amari na chisembi cha ombosa. Obogima Yesu tayo, obono bogima bosa. Tona botogo komanya buya goitera se mikorubia obisiko na bobo sakabuya watoreganya buya oromororo kanisa tori komocha ekere kanane naki obomote wa obore na Yesu
ensate makogo kyomonene into manya bantu nabotogo kumanya buya goetera se bikoru byao bisikube mbogose kabuya watareganya buya oromororo kanisa tori komoja ekereke nanenaki obo mate wao bore na yeso ayekera ensate makogo kyomonene kera ensate makogo kyomonene tuchaya ababino ezitwezi n'abaeditore erorera ebyenseye ebyonikobigoetana eberesiro kirobona kibiso kya ombosa amalinda kisimbi kya ombosa obugima yesatayo obona bugima bosa tuchaya ababino ezitwezi n'abaeditore erorera ebyenseye ebyonikobigoetana eberesiro kirobona kibiso kya ombosa amalinda kisimbi kya ombosa obugima yesatayo obona bugima bosa tuchaya ababino ezitwezi n'abaeditore erorera ebyenseye ebyonikobigoetana eberesiro kirobona kibiso kya ombosa amalinda kisimbi kya ombosa obugima yesatayo obona bugima bosa tuchaya ababino ezitwezi n'abaeditore erorera ebyenseye ebyonikobigoetana eberesiro kirobona kibiso kya ombosa amalinda kisimbi kya ombosa obugima yesatayo obona bugima bosa Chire ase ense yegatira lichuko nigotokorera mono omonene nigotoko gosaba totinye amariga amakweri abuchire ase ense yegatira lichuko nigotokorera mono omonene nigotoko gosaba totinye amariga tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro asamakwera talo tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro asamakwera tabe abamito abomategero n'abamino bamboye sangwa cyare abatinya mariga natogende amonere asomo cyomuya asamakweri ataberinde abamito abomategero n'abamino bamboye sangwa cyare abatinya mariga natogende amonere asomo cyomuya asamakweri ataberinde tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro asamakwera talo tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro asamakwera tabe tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro
osama kwera tala tobe no semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nabuwe tamenye garo osama kwera tala tobe no semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nabuwe tamenye garo osama kwera tala tobe no semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nabuwe tamenye garo osama kwera tala. Sigo ikatokwe obugima bwito nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire nego etera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore sigo ikatokwe obugima bwito nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire nego etera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde.
Nero kama kweli Ekero agochicha Nigo akoira bamito Tutabararerine I know it's a area one It's a otairoke I know it's a area one It's a otairoke Nigo Nero kama kweli Ekero agochicha Nigo akoira bamito Tutabararerine I know it's a area one It's a otairoke I know it's a area one It's a otairoke Omonene otoremie Ekero korensaye Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Omonene otoremie Ekero korensaye Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Ama kweli tawatia mabera Niga gocha inchere yofi Atigaba na chintakana Atigaba boraka Totebi kyo togete Ama kweli iro opavire Totebi kyo togete Ama kweli iro opavire Ama kweli tawatia mabera Niga gocha inchere yofi Atigaba na chintakana Atigaba boraka Totebi kyo togete Ama kweli iro opavire Totebi kyo togete Ama kweli iro opavire Omonene otoremie Ekero korensaye Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Omonene otoremie Ekero korensaye Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Omonene otoremie Ekero korensaye Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Omonene otoremie Ekero korensaye Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Omonene otoremie Ekero korensaye Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Omonene otoremie Ekero korensaye Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi Ekiagera tomanyete Aye naye omabui wa manasi
Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria, ma emambie yemmontororane. Emambie ngia Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Semeria, ma emambie yemmontororane. Emambie ngia Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria, ma emambie yemmontororane. Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria, ma emambie yemmontororane. Emambie ngia Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria, ma emambie yemmontororane. Emambie ngia Yesu kagocha, kwa heri tumerane. moyo yomo asaba sin tari yo kaigo na baria bale ko ba digeria bonse na boto ko ba kira mbiyamo to sabe tazanya sao itore goro asitaria Yesu Kristo to wakere mbiyamo no ndi mbiyamo na singi jubwanja wao wabero bakoreka na sigati itoga aba minto manene ba to konyiri babwate mu ebirenge ri ebimo no bakoro komo twabwatanire ase bionsi ekiagera manene nyasaye gwa etekero yomo asare gokora igo bonsi abakora emirimo ya gwendera bakenyangiya mama ya beire yo kugokia na ndi wakora gweta manene nyasaye itore iguru n'ibintu byonsi twarorire okoboko kwa gokorekana to sese nyasaye basise ni ase kinga kyabo basise no byabwao na ndi bakomanye mone bebe kanga sini cyo cha kwao toja gosese ni gwa twensi osese ni kuria ko bugimo bwakanakana to seni onsi okoreka muna ibega bwanje tasi Kristo motorito. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa mnaweza enda. Bwana toka sema ya maua kwa familia. Familia tunaanza, tunaingia sehemu ya maua sasa. Thank you. Libe kwali, okay. Libe kwali. Kose liri.
Libekwa. Na lili? Lili ya tata. Libekwa. Lili ya baba libekwa. Lili ya tata ndiri mwina. Oh. Abantu bale designated kukora baro bale ba prepared. Okay. Okay. Lili toko beka. Abana bafati. Na Aya, sasa abanjua manene, tutulie kidogo, tunaingia sehemu ya maua, na vile mnavyojua maua yanatukumbusha jambo moja. Maua yanatukumbusha ya kwamba mambo mawili. Jambo la kwanza ni upendo. Tunapoweka maua tunadhihirisha upendo katika maisha yetu na mwenda zake. Jambo la pili, maua yanatukumbusha kwamba tukiyaweka sasa hivi, tukija after 2 hours yamenyauka. Agongelele yani lenda. Kwa sababu hiyo inatukumbusha ya kwamba ni kama maisha ya mwanadamu. Leo tupo, kesho hatujui what will happen. Ndero tura. Nduma itimambi ngikere. Igo obogima bwaito wabweka nugwa gesicha liuga. Kwa sababu hiyo, kwa sababu ya upendo, naomba sasa Rosbera aweze kuwa karibu. Shizia. Sasa atuelekeze bila kila liuga liko blessed, bali wako blessed liuga alia kogenda paka tukule. Bono yamubolie Rosbera atuelekeze sasa. Anasema lile la chini huko, lile la kwanza familia ya Florence. Familia ya Florence. Na trainees pia ameenda huko. Na trainees wao. Na wote marafiki wa Rosbera waweze kuweka wa Florence, sorry, samani. Wa Florence waweze kuwekwa vile wameelekezwa. Tafadhali chukueni hilo huwa kwa kushirikiana muweze kuweka mahali ambapo mtaelekezwa. Vile mumeelekezwa. Tufanye hivyo tafadhali. Ya Josh. Ya Josh. Iweze kujumuika na wao. Aya, hawa sasa washughulike na ile na yale maua sasa. Washirikiane sasa. Wataweka wapi umesema? Aya, wataweka hapo kwa Josh mahali ya daktari amesimama. Mtashirikiana kana kwamba wote mnashika ua hilo ili muweze kuweka mahali hapo daktari anakaa. Kila mmoja ajaribu kushika maana tunachukua picha. Kero yo mabwa teli ua karangu iratole picha. Kila mmoja ajaribu kushika. Aya, sasa cameraman upiga picha. Aya, songeni karibu. Aya, basi tunachukua kamera, muangalie kamera mbele. Now place it down, looking to the cameraman. Thank you so much. Good. Thank you so much. Next. Abana banyakora. Sasa next. Wataweka wapi? Kwa mama. Sasa next ni watoto wa Nyakora. Watoto wa Nyakora wote waweze kuteremka. Waweze kushirikiana kwa kushika ua hilo, waweze kuweka katika jeneza ya baba. Daktari mnaweka hapa putting isi. Yeah. Sasa abana banyakora bonsi pia watoto wa Nyakora wote, wasichana kwa wavulana wote waweze kushirikiana. Kila mmoja ekerango bakaribcha please. Bono. Sasa kila mmoja kana kwamba anaishika ua hilo, anajaribu kushika ua hilo mnapotolewa picha kuonyesha upendo wenu. Haya basi tuweke chini tukiangalia kamera. Pole. God bless you. Thank you so much. Asante sana watoto wa Nyakora. Hiyo sehemu imeisha. Tuende sehemu nyingine. Sehemu nyingine. Aya, aba muraba Nyakora.
wafulana wote wa Nyakora, wajibu ni wenu sasa kushirikiana. Mtashirikiana, mtaenda huko hivi so that hiyo kamera washike vizuri. Muje hapa juu kisha muface the camera ili aweze kwa. Haya, hao ni watoto wa Nyakora, vijana wa Nyakora. Wanaweka maua kwa kaburi la mama. Haya, muangalie kamera. Watoto wa Nyakora muangalie kamera. Elikana hajaangalia kamera, mzee hujaangalia. Sawa sawa. Asante sana. Wasichana sasa wa Nyakora wataweka hapa. Hapa ama huko. Wasichana wataweka huko. Haya, wasichana wa Nyakora sasa. Binti za Nyakora watafanya vile wafulana walivyofanya kwa kushirikiana. Abaiseke wa Nyakora na bwabwe ekere kamera. Sasa kama kila mmoja ajaribu kana kwamba anashika, anajaribu kana kwamba anashirikiana. Haya basi, tukiangalia kamera tuweke chini pole pole mbele ya hiyo ingine. Mbele ya hiyo wengine hivyo. Tuangalie kamera. Tuangalie kamera. God bless you. Thank you so much. Asante sana. Next. Chikamati. Chikamati kujeni. Chikamati, where are you? Haya, haya. Chikamati. Wale ambao wameolewa hapa sasa. Pia na wao watashika ua moja. Hebu yenu ndio ile mtaenda huko ama? Yeah, endeni huko sasa. Mukai na wewe yule anawashika wote kutoka kule. Yeah. Aya, Chikamati waona kero montabu ate. Lakini mfungue hiyo sako, mfungue hiyo sako. Kila mtu aweze kuonekana hivyo. Sasa tembeni hapa. Tembeni hapa. Kamera ikiwashika. Tembeni hapa pole pole. You place it here now. Immediately hapa. Aya, muangalie kamera mkiangalia huko. Place it while looking at the other place. Yeah, angalieni huko. Asante sana. God bless you. Okay. Spouses wa binti za Nyakora now. Please come. Spouses wa binti za Nyakora. Kujeni. Spouses. Njoja bagaka bali muraiga. Munyu metokorunka. Bono nchuo na nimu bekeli ugeli. Abangina baino. Abana binti wa Nyakora na waume zao. Ni wakati wao sasa. Watachukua. Aha, sasa ni waume tu watakuja. Kujeni tafadhali, pita hivi. Naomba tuwaelekeze kwa ua. Ni ua gani wanapewa? Bayali uga? Bayali ua? Ndiye. Just give them. Just give them. Aba heshimiwa mwali wosu karogorega muri kamera kuchiari ngo babwatere musikero gorega ndio iweze kuwashika vizuri. Yeah. Haya sasa cameraman. Sasa kila mmoja you will just place it where you feel like placing, but within that locality. Sasa karibuni lakini ukiangalia kamera. To place tukiangalia kamera. Well done. Thank you so much. Well done. Thank you so much. God bless you. Next. Aba chokoro. Aba chokoro. Bae wa mauga kero mo chokoro. Kero mo chokoro mauga. Liuga. Haya. Uga. Haya kero mo chokoro ya uliuga. Memo. Which one? Abesekia. Aba chokoro. Kurumwesekia. Bachi babeke mauga. Babete. Aba chokoro kurumwesekia. Mna huko. Mnaenda huko. Tunaanzia huko maana kamera inachukua huko. Abachikoro besekia na bwawe. Kono musuka kuchiamurikiria kamera. Aya sawa. Abachikoro besekia. Asante sana. Angalia kamera. Good. Next. Abachikoro ba Teresa. Abana ba Teresa. Asante sana, lakini mkiangalia kamera. Mnapangana in a way. My brother songa hivi. Hivyo. Songa tu kabisa. Saji that hiyo kamera iweze kuwashika.
Aha. Sasa nyinyi hapa mnataka muangalie huko. Songeni juu. Aya sasa songeni just songa mwe brother hapa lakini uchunge huko. Aya. Sasa abachokoro ba Teresa ngobeka bale. Abana ba Teresa sorry. Abana ba Teresa ngobeka bale mauga asobwe bwa mwongina. Aya. Sasa tuanze lakini tukiangalia kamera. Okay. Tuweke tukiangalia kamera. God bless you. Thank you so much. Biamano sana. Barikiwa sana. Next. Abaruse bera. Abaruse ngaibale. Basani bali bale. Babekereni au mara moja. Okay, okay. Wape maua, wape maua. Aya. Wape maua. Aya. Bajira bonsi. Okay. Abana barose bera bona nkobeka bale. Aya ndio mwakiangalia kamera. Kumbuka kuangalia kamera, please. Muangalie kamera. God bless you. Thank you so much. Ubarikiwe sana. Next. Nyata. Abana Nyata family, please come along. Abana Nyata family. Nyata family. Nyata family ndio hiyo. Aya sasa, angalia kamera. Aya weka. Place it down. Mukiangalia kamera, huyu wajua jangalia kamera hata. Huyu angalia huko. Sawa sawa. Thank you so much. God bless you. Next. Alice. Aba Alice. Abana ba Alice ngaimole. Abana ba Alice. Aya ni mmoja. Aya mami do it as the others were doing. Angalia kamera. Look at the camera. Thank you so much. Okay, next. Aba Joash. Aba Joash ndio wasonge mbele. Aba Joash. Wa Joash kujeni, songeni mbele. Aya, aya. Aya, sasa be ready, tuangalie kamera, work it, please. Place it down. Pitch it down. God bless you mkiangalia kamera. Aya, saidia huyo Florence. Yeah, asante sana. Thank you so much. Next. Jennifer. Wapi Jennifer? Okay, Jennifer. Aya, Jennifer. Aya, wa Jennifer ndio hao. Wapi wengine? Aya, sasa angalieni huko kamera mkiweka. Weka huwa. Alafu mkiangalia kamera, angalieni huko. Yeah, angalieni. Sawa. Joyce next. Joyce wapi? Aya, Joyce ndio hao. Angalia kamera. Aya, waweke maua sasa. Just place it down. Angalia kamera huko. Sawa. Thank you so much. That is perfect. Next. Priscilla. Okay. Priscilla ndio hao. Basi na wao pia waweza kuangalia kamera. Kuja. Okay, give them time. Aya, mwebeka ujakati. Mwasuka kujanga, mwebeka ujakati. Hivyo. Aya, tukiangalia kamera huku. Angalieni kamera huku. Place it down. Down. Thank you. God bless you. Thank you so much. Next. Melen and the company. It's your time. Okay. Aisaidie mtoto. Aya, songeni karibu. Tunataka muangalie kamera mkiplace wa maua. Chomelea chini. Mimi wale mkiangalia kamera. Chomelea chini. Good. Thank you so much. Next. Naomi wapi? Chare. Evans. Abanaji siro chao. Evans. Wapi Evans? Aya, sukagoja. Angalia kamera huko dadi. Hivyo. Aya, place it down. Weka chini. Unashika chini ndio ishike. Asante sana. Thank you so much. Next. Jared. Wapi Jared? Jared wako wapi? Good. Ndio huyo. Na mwenzake mwingine ndio huyo anakuja. Good. Aya, songeni karibu. Tunataka mchombelee hiyo just press it down, weka hiyo chini, chomelea chini, mkiangalia kamera. God bless you. Thank you so much. Next. Naomi. Naomi. Aya, Naomi ndio huyo.
na timu yake sasa. Haya, tupangane vizuri, tuweke ua, tuangalie kamera. Haya, chomelea chini, mkiangalia kamera unashika kwenda chini ndio ingie. Good. Thank you. Next. Nyatara wapi? Nyatara. Good, Nyatara. Haya, Nyatara ndio huyo sasa, chomelea. Angalia huko mami. Angalia huko mami, huko. Oh, good. Good. Thank you so much. Next. Abachokororia. Aya, abachokororia babeke muina. Cameraman, tunaomba usonge huko, abachokororia waweke this side. Ukaa huko. Oh, chua. That's another problem. Sasa watafanyaje? Waweke tu, tutapanga baadaye. Sawa, abachokororia haya. Abachokororia ibali. Abachokorori haya. Haya, abachokorori. Haya, songa hivi. Ni wengi. Hata waistia sungukeni hapa wachokorori. Songeni hapa. Kujeni hapa. Haya hivyo. Haya, kila mmoja na ua lake, kila mmoja. Haya, chomelea. Tukiangalia kamera huko, chomelea. Haya, mmemaliza. Haya, simameni hivyo msiende. Haya, geuka hivi muangalie kamera, geuka huko muangalie huko. Haya, cameraman wachukue. Good. Thank you. Haya. Wengine na? Oh. Bali kole ndo mungina. Bali kole ndo mungina all through Nchukocha. My good friend and my sister, where are you? Yeah, Nchukocha, na it's your time. It's your special time now. Aya, bwana Mungu suka wajana nimobe kila kitu tumuli ile kamera ali babugate. Angalieni huko. Aya, chomelea sasa. Chomelea. God bless you. Thank you so much. Next. Maria. Ndebu yansi obate li ugo fire tikobeka muna paso tata nyono ne limo nera ewe. Nera beke. Aya igo. Aya nande ngoria. Pastor oyo nde nera tara nyoro wa nera ewe beke. Inte limo go just pastor. Pastor ogembe neno arega ganere mweri manero nyori limo. Pastor karatika. Tuweke in style. Kujeni hapa, pastor. Sorry. Nishikiwe hapa. Kujeni pastor, kujeni pastor, kujeni. Elda yuko hapa. Aya, pastors kujeni hapa. Tunataka kuweka na sisi pia tuangalie kamera. Aya, Elda tuweke wote sasa tukiangalia kamera. Thank you. Tukiangalia kamera, God bless you. Asante sana. Good. Thank you. Next. Thank you so much. Next. Aya. Onde bwensi wate liuga now is your turn. Aya, digeri gochiaria. Aya. Tuangalie kamera. Bas. Abana benga. Aya. Simameni abana bumungina. Okay. Sawa. Wanataka drone ichukue watu wote kama wamesimama. Wacha baba weke kwanza. Aya. Kara pisha baba ara kwebicheyu. Musuke goja. Aya, musiongoroki. Rose, musiongoroki. Baba digere gochiaria. Bas. Sawa. Next sasa wanasema tunataka tusimame watu tusunguke hivi ili drone iweze kuchukua. Whoever is here. Tusunguke hivi sasa. Ili ndio drone ile igoro. Tunataka kupiga picha ya juu sasa. Aya. Battery imeisha. Pole sana bahati mbaya. After all imefanya kazi kubwa. Basi sasa abanjua manene tunataka tuombe. Tukishaomba tunauliza watoto wa Nyakora. Na waume wao kama wapo. Tutajaribu kuchisqueeze hapa ndani. Just one word with pastors. Alafu tuweze kuwaacha. Wengine wote watabaki nje. Watoto wa Nyakora na waume zao peke yao.
na wachokoro kama wapo tutaingia wote, lakini wengine wote kwa sababu nyumba ni ndogo tutabaki nje. Kwa hivyo nauliza Pastor Albert Ogembo aweze kutuongoza kwa maombi. Tukishamaliza basi wengine tutaingia ndani ya nyumba vile tumesema. Pastor. Tuombe. Baba aliye mbinguni, mfalme wa wafalme, tunaliita jina lako. Tunamsifu mchana wa leo kwa maana wewe ubadiliki. Wewe ni sawa zamani, leo na hata milele. Na siku ya leo tumejisalimisha kwako. Safari ama harusi ya mama imeisha salama, mama Nyakora ambaye amepumzika. Na tunajua katika hii dunia miaka ikiisha hakuna mahali mtu anapelekwa. Kupumzika ndio harusi ya mwisho. Sasa tunamwombea familia ambayo imebaki, wana wa familia hii, wachukuu wote na marafiki ambao wametembea kushiriki katika hii harusi. Tunaomba Baba, mapenzi yako yatendeke, hata wanaporudi waongoze wafike salama salamini. Asante kwa kuwa nasi, kwa maana tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Asante sana watoto wa Nyakora, tuingie ndani. Twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana